ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்க ஜோன் சேஃப்சி கைஸ். சாரி கைஸ், நேற்று நம்மளால லைவ் வர முடியல. ரொம்ப நேற்று போட்டு அதை பண்றேன் இதை பண்றேன்னு பாதி உயிரை எடுத்தானுங்க ஆஃபீஸில். ஸோ நான் இன்னைக்கு லைவ் வந்துட்டேன். ஆனால் நான் லைவ் வரலன்னு யாருமே கேட்கல. அது இன்னும் பெரிய மன வருத்தமாக இருந்துச்சு. சரி, ஓகே. வாங்க தலைவா, வாங்க தலைவா. வெல்கம் 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 ப்ரோ. ஐயோ சாரி ப்ரோ, இதனால வர முடியல. இது செம்ம டாஸ்க் ஆயிடுச்சு ஆஃபீஸில். தான் கொஞ்சம் வேலை வந்து விட்டது, மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. வாங்க முகமது ப்ரோ, வாங்க. அன்ஸ்டாபபிள் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஜான் ப்ரோ ஜப்பான் தலைவா. இல்லை இல்லை ப்ரோ, லிட்ரலா நேற்று ஆஃபீஸில் செம்ம ஒர்க் ப்ரோ. அதனால தான் ப்ரோ லைவ் பார்த்துட்டே விளாண்டேன். இன்னைக்கு அவர் மார்னிங் லைவ் போடுவான்னு பார்த்தேன். மார்னிங் லைவே போடல நம்மளால. நான் வந்திருப்பேன் மார்னிங்கே கிளம்பி. நீ கொஞ்சம் ஃப்ரீயா தான் இருந்தேன். நேற்று போட்டு பெயிண்ட் அடிக்க வேற ஆள் வந்துட்டாங்க ப்ரோ. அதனால சரி அதை பாக்குறதுக்கே கரெக்டா இருந்துச்சு. அதனாலதான் வேற எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அது வாங்க ப்ரோ, வாங்க. ஜான் ப்ரோ வாங்க. அன்ஸ்டாபிள் வாங்க. அஜய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. என்ன கைஸ், நம்மளை பத்தி நேற்று ஒரு டிஸ்கார்ட்ல கூட யாருமே ப்ரோ என்ன ப்ரோ லைவ் வரலையா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல. அப்படியே மனசு உடஞ்சிச்சு கைஸ். சரி சர்ச் அடிச்சுட்டு தலைவர் நான் ப்ரோ நம்ம இவ்வளவு தெளிவா இருக்கோம், போய் சர்ச் ஹிஸ்டரியில மாட்டுவோமா சொல்லுங்க. என்ன ஜான் ப்ரோ, ஒரே நிமிஷம். தம்ப்நெயில் வச்சதுக்கு நன்றி ப்ரோ. தம்ப்நெயில் சூப்பரா இருந்துச்சு ப்ரோ. லிட்டரலா நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. நல்லா இருந்தா அப்புறம் நீங்க சொல்லி நான் வைக்காமலா சொல்லுங்க வைப்போம். நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. தமிழ் உண்மையாவே நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். நீங்க எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். நல்லா இருந்துச்சு. சர்ச் ரீசெண்ட் வெப் யூஆர்எலா? அது எப்படி சர்ச் இல்ல எங்க ப்ரோ? சர்ச் டெலிட் ப்ரௌசிங் டேட்டா பாருங்க. ஆல் டைம் டெலீட் பண்ணல. ஹிஸ்ட்ரிலாம் இருக்காது கைஸ். அங்கே பாருங்க லைவ் ஸ்ட்ரீமு, இன்பாக்ஸ், யூடியூப்பு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் அந்த இந்த படம் பார்க்கறது பண்ணது. படம் மீன்ஸ் நம்ம நார்மல் படம் இல்லையே ஜான் ப்ரோ. புது அப்டேட்டு என்ன வந்திருக்கு ப்ரோ? ப்ரோ புது அப்டேட்லாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இல்லை ப்ரோ. நாங்கள் போறானு ப்ரோ கொனாமிக்கு இருக்கானுங்க. அதெல்லாம் வேஸ்ட் ப்ரோ. எதுவும் மாத்திரமா ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் வேணா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஃபில்டர் வில் கம் ப்ரோ. அது வேணா பார்க்கலாம். யோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ, நான் அபு ப்ரோட்ட கேட்டேன் நேற்று லைவ் இல்லையானு. ஓ அப்படியா, சரி 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 சரி, ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனா எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. அங்க பாருங்களேன். ஐயோ எதே இல்லை. ஹாய் ப்ரோ, ரொம்ப நாளுக்கு கழிச்சு வந்தேன். ஆமா ஆமா மிதேஷ் ப்ரோ, நேத்து ஒரு நாள் தான் நானே லைவ் வரல. நீங்க வந்தீங்களே பாருங்க கைஸ். இதெல்லாம் நம்மளோட ஹிஸ்டரி தான் அப்படி இருக்கு. அது சரி லேப் சர்ச் லேப் என்கிட்ட கிடையாது ப்ரோ. அதுதான் பெரிய காமெடி. லேப் என்கிட்ட இருந்தா பரவாயில்ல. கிளிப் போட்டுட்டேன் லால் அப்படின்னு. புரியல ப்ரோ. கிளிப் போட்டேன் புரியல ப்ரோ. கிளிப் பண்ணிட்டேன் லால் புரியல ப்ரோ. இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ப்ரோ. நம்மலாம் திருத்த மாட்டோம், திங்க மாட்டுமா. இதெல்லாம் நான் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றது இல்ல ப்ரோ. குழுக்கள் முறையை கொஞ்ச நாளைக்கு உள்ளான்னு தான் இருக்கீங்க. குழுக்கள் வந்து விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த தமிழ் வரணும். ஆமா ஆமா விதேஷ் ப்ரோ, நல்லா இருந்துச்சு. குழுக்கள் முறையை கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு தான் இருக்கலாம்னு இருக்கேன் ஜான் ப்ரோ. நான் லிட்டரலா அது ஏன் ஜாப்பனீஸ் போகணும்னு சொன்னேன்னா காரணமே வந்து ஏன்னா இங்க வந்து நான் சொன்னேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி லைவ்ல சொல்லியிருக்கேன். இங்க நமக்கு ஜாப்பனீஸ் சர்வர்ல பார்த்தாலும் லைக் எல்லாமே பிளர்ராவே வச்சிருக்கானுங்க. அதை உடைக்கணும் ப்ரோ. அதை உடைக்கிறதுக்காகவே நான் ஜப்பான் போகணும். மற்ற எதுவுமே இங்க இதா இருக்க மாட்டேன்ட்டு. இந்த ஒரு விஷயம் தான் ப்ரோ. எல்லாமே பிளர் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க, கடுப்பாகுது. அதனால கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. மேபி ஜப்பான் போயிட்டு ஜாலியா ஜப்பானை சுத்தி பார்த்தோமா,
4 பூனை பூனைய சாப்பிட்டோமா ஜாலியா வரலாமா அப்படின்னு இருந்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் ப்ரோ. போயிட்டு அங்க நின்றுக்கிட்டு ஆனா நான் சொன்னேன் கைஸ், நம்ம வந்து அவ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ சொன்ன மாதிரிதான் நம்ம வந்து வெறும் பூனைக்கு மட்டும் தான் ஆசைப்படுவோம், பாம்புக்கு ஆசைப்பட மாட்டோம் சரியா. ஆனா பாம்புக்கு ஆசைப்படுறவங்களும் இருக்காங்க லைக், ஆனா பாத்துருங்க, அதுதான் என்னோட கருத்து. நிறைய பேரு இருக்கானுங்க பாம்புக்கு ஆசைப்பட்டு பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி லிஃப்ட் கேட்குறப்ப லிஃப்ட் கொடுக்குற இடத்துல இருக்காதீங்க. அதனால ரொம்ப கஷ்டம். அதனால பாம்பு படையெல்லாம் நிறைய அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க, கொஞ்சம் பார்த்து ஜாக்கிரதையா இருங்க, மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. எதுலையும் மாட்டிக்காதீங்க நீ சாப்பிட்டு போயிட்டு. இந்த நேரத்துலலாம் ஆம்பளை பசங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப மோசமா செய்யும். இப்போ பொம்பளை பசங்க கூட துரத்துறான்றது தெரியும், ஆனா ஆம்பளை பசங்களை வந்து அப்படி நம்ம இது பண்ணும் போது அவன் உண்மையாவே இவ கேத்தா இல்லையா இல்ல வந்து அப்படி கிடையாதா அப்படின்றதே நமக்கு தெரியாது. சும்மா வந்து பேசுவான் பழகுவான் நல்லா இருப்பான் நல்லா பேசுவான் அப்படின்னு இது பண்ணுவான், ஆனா நம்ம அவனோட நோக்கம் வந்து தப்பா இருக்கு. இது வந்து தவறான செயல் கைஸ். திடீர்னு என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது, அதை பார்த்தே இருங்க. நானும் அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப கஷ்டமான சூழலா இருக்கும். தாயிலே ஒழிக்கணும் ப்ரோ முதல்ல. ஐயோ நோ தப்பா இருக்கு. நான் ஸ்டேக்கர் பாய் வாங்க பாய். என்ன பாய் ஆளையே காணோம், என்ன கேம் போடுறீங்களா இல்லையா? ஸ்டேக்கர் பாய் இந்த மாசம் சம்பளம் வந்து ஒட்டி ஒரு 10 ஜெர்சியை வாங்கலாம்னு நினைச்சேன் பாய், அதுக்குள்ள ஒரு செலவு வந்துருச்சு. சை நம்மள நிம்மதியா இருக்க மாட்டாங்க. அப்படியே மார்க்கெட்டிங் இதுலயே பண்ணிடுவோம் அப்படியே. ஜோ ப்ரோ அன்னைக்கு யாரும் சொன்னாரு ப்ரோ, ஜோ ஜெர்சியா? ஆமா ஜோ ஜெர்சியா. மென் அவேர்னஸ் ரீலுக்கு ரெடி ஆயிட்டேன் ப்ரோ. லிட்டரலா நான் அனுபவிச்ச மாதிரிலாம் நீங்க அனுபவிச்சிருக்க மாட்டீங்க. நானே போய் மாட்டின கதைலாம் இருக்கு. நான் செவனேன்னு போயிருக்கலாம், தேவையில்லாம இந்த மனிதத்தை படம் பார்த்துட்டு சரி ஓகே பாவம் தனியா நிக்கிறானேன்னு ஹெல்ப் பண்ண போயெல்லாம் மாட்டேன். இது இருக்கு. அதுக்குதான் அதிகமா ரீல்ஸே பாக்குறது இல்ல, ரொம்ப கம்மியா தான் பாக்குறது. சரி பாவமே அப்படின்னு நம்ம வந்து தனியா நின்று போன் பேசிக்கிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ண போய் நான் பட்ட கஷ்டம் இருக்கே. மொத்தளவுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் போட்டு என்ன கதிகலங்க வச்சுட்டானுங்க ப்ரோ. ஜோன்ஸ் ஜெசி ஷாப். ஆமா ப்ரோ ஆமா. இல்ல ஜோ ஜெசி யாரோ நீங்க சொன்னாங்க ப்ரோ, அதை நான் இது பண்ணி வச்சிருந்தேன் மறந்துட்டேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ப்ரோ, அதை ஃபீல் பண்றப்பதான் அந்த பயம் தெரியும். சித்து ஓபி கேங் ஸ்டீம்லயும் சில பாம்புகள் வந்தாங்க இன்ஃபண்ட் உசாராரு. சரி ப்ரோ நான் அந்த பாம்பை சொல்லல ஸ்ரீராம் ப்ரோ. நான் வந்து ரியல் பாம்பு மீன்ஸ் எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதுதான் அவனுங்க அப்படி சொல்லிட்டு தான் இருப்பானுங்க, நம்மளை போய் தப்பா சொல்றது. அதெல்லாம் நம்ம பசங்களுக்கு நம்மளை போய் தெரியும் ப்ரோ, அதனால நான் கவலைப்பட மாட்டேன். ஜோன்ஸா தூக்கி காமிங்க தப்பா இருக்குண்ணா. ஆமா ப்ரோ தப்பா தான் ப்ரோ இருக்கு, நான் தான் சொன்னேன் ப்ரோ. ஆமா நீங்க தான் சொன்னீங்களா? ஓகே ஜோன் ஜெர்சியை தூக்கி காமிங்க பயலுங்க ப்ரோ. வேணாம் ப்ரோ அது நான் அன்னைக்கு அவர் சூப்பரா சொன்னாரு ப்ரோ. ஆனா எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? இந்த அப்டேட்டை பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுறோம். இந்த சீசனையாச்சும் நான் சொல்ற பாம்பு தாயா. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க சீரியஸ்லி? நீ சொல்றவா அது எப்படி சொல்றீங்க கரெக்டா? அவர் ஃபேஸ் கேம் கூட போட மாட்டாரு, நம்மள கூட எதனா நினைப்பானுங்க. நான் ஃபேஸ் கேம் கூட போட மாட்டாரு. டைகர் பாய் எனக்கு ரீல்ஸ் வேற அந்த மாதிரியே வருது. டைகர் பாய் ஒருத்தன் டெல்லி போயிட்டேன்னு ரீல்ஸ் போடுறான், டெல்லி வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு. யாராச்சும் இருந்தா இது ஷேர் பண்ணி விடுங்க, நான் உங்களை மீட் பண்றேன்றான். இவனை மீட் பண்ணி என்ன ப்ரோ பண்ணுவானுங்க? ஜோன்ஸ் ஜெர்சி பயல். ஓகே நல்லா இருக்கு ப்ரோ, இது நல்லா இருக்கு. ஜோ ஜெர்சி பயல்கன்னு வச்சிருவோமா? ஜோன்ஸ்ன்றது ரொம்ப லென்த்தா இருக்குல்ல. ஜோ ஜெர்சி சீரியஸா சொல்றேன். என்னன்னு தெரியல ஸ்ரீராம் ப்ரோ, என்ன பார்த்தது இல்ல. பாப்போம் ஸ்ரீராம் சித்துப்புற லைவுக்கு வரேன். வரும் டைமே இருக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ, இந்த மாசம் போட்டு அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ.
ஐயா போட்டு முறையா கொளுத்துறானுங்க. அடி 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 அடின்னு. யார் அது? நம்ம பாரு. ஹலோ. ஆனா இந்த நெட் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஓகே 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 ஓகே. இது நல்லா இருக்குல்ல ப்ரோ. இந்த நெட் கொஞ்சம் ஸ்பீட் நல்லா இருக்கு. மீட் பண்ணி அப்படிதான் பண்றானுங்க சேகர் ப்ரோ. ரொம்ப பயமா இருக்கும். அது எங்கிட்ட போக்கஸ் வைக்கிறதுனே தெரியாது. ஆனா நான் லிட்டரலா பஸ்ல எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே இல்லை. பஸ் நான் போவேன். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனது நமக்கு ஒன்லி பைக் சம்பவம் தான். அதுதான் பைக் சம்பவம் தான். பைக்ல தான் பொட்டைய மூடிட்டு இருக்கணும். பைக்கு போயிட்டு லிஃப்ட் கொடுக்குறேன்லாம் பண்ணாதீங்க யாரும். போடு மாசான தமிழ். ஆமா ப்ரோ நல்லா இருக்குல்ல. அவரு முகமது ப்ரோ தான் நன்றி சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் முகமது ப்ரோ. ஆனா அது நல்லா பண்ணியிருந்தாரு. அந்த மாதிரி ஒரு 10 தம்ப்நெயில பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்க, அப்படியே ஜாலியா இருந்துருவேன். டெய்லி ஒரு லைவ் ஒரு தம்ப்நெயில மாத்தி போட்டுடலாம். ப்ரோ அந்த ஒரு எடிட் பண்ணணும் ப்ரோ. அதுக்காக தான் ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுதான் அது அமைய மாட்டேன். எடிட் மீன்ஸ் ஒரே ஒரு வீடியோக்கு மட்டும் அதை நான் என்ன யோசிச்சாலும் அதுக்கு எனக்கு பாட்டும் கிடைக்கல, இதுவும் கிடைக்கல. சேகர் பாய் ஆளா மாறிட்டு என்ன சொல்றானுங்க? எதுவும் வேலைக்கு ஆகுதா இல்ல ஆவலையா? கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் லைக். என்ன நண்பர்களே 2 லைக்க பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. மின்னல் மாதிரி வந்தீங்க ஆனா 2 லைக் தானா? சீரியஸ்லி 4 people are watching கைஸ். அப்படியே நம்ம சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஸ்ரீராம் ப்ரோ எதுவும் ஸ்பின்ன போட்டீங்களா? தம்ப்நெயில் யார் நண்பரே? தம்ப்நெயில் எந்தோ அவர் அந்த முகமதுன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு பாருங்களேன். அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு. அவருக்கு ஒரு ப்ளூ ஆர்ட் போட்டுருங்க. எத்தனை பேர்? 4 பேர். 4 பேர்ல ஓகே ப்ளூ ஆர்ட் கொடுங்க. டைகர் பாய் லைக்க போட்டீங்களா? டைகர் பாய் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போடுங்க பாய். அது பழைய போன் போயிட்டு புது போன் வாங்கிட்டேனா, அந்த S24 அது வாங்கினேன்னா அதுக்கு நம்பர் போயிடுச்சு. அதை கோச்சுக்காம நம்பர் ஒரு ஹாய் போட்டு அனுப்பிச்சுடுங்க. 12 GB எவ்வளவு நேரம் இருக்கா? கேமர் பாயையும் காணோம். ஆலாமரி யூஸ் தம்ப்நெயில் திருச்சி. நீங்க வேற திருச்சி ஜோக்கர் தைலி ப்ரோனா. ஆலாமாடி இருக்கு பாப்பா. சரிதான் முகமது இல்ல கிரியேஸ்டர் முகமது. சரி எடிட் தம்ப்நெயில் தான். அதான் ப்ரோ வந்து இவர் எங்க பாருங்க, இங்க இருக்காரு பாருங்க முகமதுன்னு. நான் சொன்னேன் ப்ரோன்றால. அவர்தான் சேகர் பாய் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஒரே நான் கேட்டேன் அவர். ஆனா சும்மா கேட்டுட்டு இருந்தேன். அவரே பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்போ மெசேஜ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க. அவர் தான் தெய்வம் தான். கைஸ் பாக்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இது கேமே ஓபன் பண்ணல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது லூக்மேன் இதுல சேர்ந்துட்டானா? எதுல சேர்ந்துட்டான் லூக்மேனு? மொரட்ட சம்பவத்தை பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கான் அங்க போயிட்டு. பில்போவா? தரமான சம்பவம் செய்யறான் போல இருக்கேன் அங்க போயிட்டு. ஹாய் ப்ரோ மிதேஷ் ப்ரோ. வாங்க 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 வாங்க. என்ன ஒரே ஒரு கொடை. அதுக்கு லைவுக்கு அதுக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா மண்டேல மசில் இருக்காது. அது மட்டும் தான் வித்தியாசம். மற்றபடி ஆள் குட்டு ப்ரோ. இன்னைக்கு மண்டபாய்க்கு ஒரு இது போட்டு விட்டேன். அது என்னது மெம்பர்ஷிப்.
நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. எக்ஸாம் வர முடியல இப்போ. அப்பா வந்து சிவம் ப்ரோலாம் ஆளை காணும். சிவம் ப்ரோ மத்த நாளைக்கு லைவ் கண்டிப்பா இருக்குமா என்னன்னு வேற தெரியல. நாளைக்கு ஒரு நைஸ் மித்தேஷ் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ திடீர்னு யூடியூப்ல இது இன்ஸ்டால வந்து வியூஸே போக மாட்டேங்குது ப்ரோ, என்னன்னே தெரியல. நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ப்ரோ, திடுதிப்பு நின்பாட்டாங்க. என்னடா எப்படா நம்பர் சேவ் பண்ணு. போ. அது சரி ஐயா பெருசா ஏதோ பண்ண போறாரு. அட ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற. நாளைக்கு எதை பிடிக்க போறீங்க ஜோன்ஸ் ஐயா? என்ன என்ன லைவ் இருக்காது அப்படின்னு. பாம் பாம் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. ஜோன் ப்ரோ ஜோன் ப்ரோ ஜப்பான் போறாருன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, நாளைக்கு என் ஃப்ரெண்டு வீடு காலி பண்றான் பையன், அதனால கொஞ்சம் ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன், அவ்வளவுதான். பையன் தான். பாம்பாம்லாம் இல்ல ப்ரோ, அப்படி சைக்கர் பையன் தான் கிடையாது. என்ன பார்த்தா என் முகரைய பார்த்தா அப்படி பொண்ணு கூட பேசுற மாதிரி பழகுற மாதிரி இருக்கா சொல்லுங்க? அதுக்கெல்லாம் இந்த மூஞ்சி செட் ஆகாது ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கெல்லாம் வந்து அபு ப்ரோவும் கரெக்டா இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். சைக்கர் பாய் செட் ஆக மாட்டாரு, ஏன்னா சைக்கர் பாய் வந்து போங்கடி அங்கிட்டு போற ஆளு, அந்த மாதிரி ஆளு. அதனால அபு ப்ரோ கண்டிப்பா செட் ஆயிருவாப்ல. ரைட்டு, காலி பண்ணுங்க, காலி பண்ணிடுவோம். அப்பா அப்டேட்டா சாமி, அப்படியே முடிஞ்சிடா லைட்டா தள்ளி. உங்களால பாத்தீங்களா ப்ரோ, இவரு நம்பாளு பெஸ்ட் தமிழன் இது வாங்கிட்டாரு, கோஸ்ட் ஆஃப் புஷ்மா பண்ணிட்டு இருக்காப்ல ஆளு. பாத்தீங்களா ப்ரோ? நல்லா இருக்கா ப்ரோ இது? ப்ரோ பெபிடோ என்ன போயிருவோமா? பெபிடோ நம்மளால எடுத்து வச்சிருக்காரா என்னன்னு இருக்கு, திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கும். மேனேஜர் வாங்கியிருக்காரா?
ப்ரோ அது அவன ப்ரோ அது பிஓடி வந்து என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் மட்டம் தான் எப்பொழுதுமே அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது வேஸ்ட் தான் இது அது ஏதோ கடமை என்னடா ரெட் கடை என்னது இது ப்ரோ ஆட்டோ பிக் பிளேயர்ஸ் ஓ இங்கே வச்சுட்டாங்களா ஓகே ஓகே புரியும் வேணும் நீங்க ஆள விடுங்க ஃப்ரீ நெய்மார் இருக்கா நீ ஸ்பின் பண்ண நெய்மார் மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ ஸ்டாட்ஸ்லாம் அதுக்கு ஏன் ப்ரோ அது அந்த அந்த அது அதை சொன்னாதான் மனசு கஷ்டமா இருக்கு அபு ப்ரோ வந்து ப்ரோ நெய்மார் ப்ரோன்னு கஷ்டப்பட்டு அவர்கிட்ட நெய்மாரை வாங்கினேன் அடிச்சுட்டே எப்படி ஒன்னுத்து உதாரணம் ஆயிட்டேன் ப்ரோ செருப்பால் அடிக்கிற ப்ரோ இது யாரை பண்ணுது அபு ப்ரோ பண்றா ஒன்னத்துக்கு மாதிரி செருப்பால் அடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒரு 9,000 என் 10,000 காயினை வீணாக்கிட்டியடான்னு மனசுல திட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு ஆனா ஃப்ரீ அது அது நாமினேட் கான்ட்ராக்டா சைன் பண்ணா போதும் போல இருக்கான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு மண்டே பேக் யாரும் தெரியல ரூமனியா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ இல்ல அவர் எடுக்கல எடுத்துதான் சொல்லியிருப்பாரு திடீர்னு எடுத்து வச்சிருந்துப்பாரு ஐஸ் வா வெல்கம் 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 ஓகே டிவிஷன் 1 போயாச்சா கைஸ் நான் நம்பாளி டிவிஷன் 1 வச்சுட்டாப்ல எடுத்து ராஜா சொருவிடா அப்படி நான் 29,000 கொஞ்சம் வேஸ்ட் இன்னும் சீக்கிரமாவே இன்னும் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி இருந்துக்கலாம் ப்ரோ மோசாலா ப்ரோ நல்லா இருக்காங்க பட் ஆனா அவங்க ஷோ டைம் ப்ரோ எப்படியும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசன் நல்லா இருப்பானு இந்த இந்த ஒரு சீசன் கூட வராது ஷோ டைம் அவன் லைட்டா இன்ஜுரிலாம் ஆச்சுன்னா திரும்பி சி ரேட்டிங் டி ரேட்டிங் தான் வேஸ்ட் ப்ரோ அதனால தான் ஷோ டைம்க்குலாம் இப்போ நம்ம போறதே எதுக்கு ஷோ டைம் அப்படின்னு விட்டுறது அதான் ஷோ டைம்லாம் அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றது கரெக்டான எடுத்துருப்போம் ஓகே ஓகே நன்றி 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 சொல்ல வேண்டியது மித்தேஷ் சாரி முகமது சாரி முகமது ப்ரோக்கு தான் இல்ல ப்ரோ அது அந்த அளவுக்கு நான் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல எப்படி சொல்ல இப்ப ஒரு வாரம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அதுக்கப்புறமேட்டு சுத்தம் சோழி முடிஞ்சிடும் நல்லாவே இருக்காது என்ன சொன்னேன் அதை பண்ணாம போலாம் ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ ஹலோ நான் என்ன சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட சரி என்ன சொன்னாங்க நாளைக்கு வேலை இருக்கா ஓகே ஓகே
அது ஆரம்பமே போறானுங்க. வாங்க 3வது டிவிஷன் தானே, நமக்கு ஏத்தவன் தான் வருவானுங்க. ம். யூ லாஸ்டா? டேய் ப்ரோ, என்ன ப்ரோ ஆரம்பமே ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ப்ரோ? சீசனே ஆரம்பிக்கல அதுக்குள்ளயா 3-0க்கு? ஐயய்யய்ய ப்ரோ, இவனுங்க இப்படிதான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க. இவனுங்க ஏன் பண்றானுங்க, எதுக்கு பண்றானுங்க தான் ப்ரோ புரியாது. ஸோ ஆரம்பமே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கைஸ். அவ்வளோதான், ஏதோ நடக்க போகுது, பெருசா சம்பவம் நமக்கு நடக்க போகுது. 3 டவர் கொடுத்தா கட் பண்ணுவோம்ல, 3 டவர் கொடுத்தாலும் அவனுக்கு ஆப்படி பண்ணான்னு முடிச்சு விட்டான். ப்ரோ என்ன ப்ரோ, ஏப்ரல் ஆச்சும் மாறுமா இல்ல மாறாதா? இது என்ன கதை? ஏன் இப்படி கேம் இந்த அளவுக்கு இதாகுது புரிய மாட்டேங்குது. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படியே மண்டை பையெல்லாம் இதோட மோசமா வருதான்னு தெரியல. நியூ பக் போல, நான் தெரில ப்ரோ. எனக்கு மட்டும் தான் அப்படியா, எல்லாத்துக்கும் நடக்குதா, இல்ல கனெக்டே ஆக மாட்டேங்குது தெரில.
ப்ரோ பெயிண்ட் இப்போ வால் பெயிண்ட்லாம் அடிக்கிறோம்ல, அது இப்போ பெயிண்டிங்னு சொல்லுவோமா இல்லை எப்படி சொல்லுவோம்? அதை சொல்லுங்க. இப்போ இந்த மாதிரி செவுத்துக்கு பெயிண்ட் அடிப்போம், அது என்ன பெயிண்டிங் தானே? அபு ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஃபீல் பண்ணார் ப்ரோ நேற்று லைவ் உடனே. யாரும் கேட்க அப்புறமேட்டும் யாரும் கேட்கல. பெயிண்டிங் தான் சொல்லுவோம். த்ரீ பாயிண்ட் அவரே கனெக்ட் அப்புறம் அப்படிதான் ப்ரோ பண்றானு. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like Hello? that. The stadium is full of noise and Bro. energy. சொல்லுங்க ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. 11th கிளாஸ். சொல்லுங்க ராஜ் ப்ரோ. இந்த ஃபேன் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல ப்ரோ. அவனுக்கு இங்க மந்த் ஸ்டார்டிங்ல அதனால கொஞ்சம் இதா போயிட்டு இருக்கு. சரி அதுதான். யாரு யாரு ப்ரோ? ஏன் ஃபேனுக்காகவா ப்ரோ? நான் ப்ரோ நான் உங்களுக்கு பண்ணாமல, நான் உங்களுக்கு பண்ணாம வேற யாருக்கு பண்ண போறேன்? That's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Yeah, they were looking for a counter-attack. And he plays one through. Rummenigge. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Neatly clipped into space. That's the keeper's ball. Ambitious ball here. Think through. Shots for ஓய் என்ன கோல்ரா அது? யாப்பா சம கோல்ரா. கவனிக்கவே இல்ல ப்ரோ. விக்ரலா. ஹாய் ப்ளஷ். ஹாய் ப்ரோ. டிகே கேமிங் வாங்க ப்ரோ. Wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And now he has திடீர்னு பாக்க things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. நான் ஃபார்ம்ல இல்ல ப்ரோ. Good ball, good take. ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. Gets good distance on it. நீங்க தான் கட் பண்ணிட்டீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. சரி பரவாயில்ல ப்ரோ. நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா நாளைக்கு எப்படியாச்சும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துறேன். சரியா? யாரு? ப்ரோ ஃபேன் இருக்கு ப்ரோ. ஃபேன் இருக்கிறப்ப எதுக்கு ப்ரோ நம்ம காசு போடணும் சொல்லுங்க?
Goes for ஆ goal. ஏன் இப்போ நம்ம டீம் இப்போ உங்க அந்த இன்சூரன்ஸ் டீம் ஆஃப் பண்றாங்களா இல்ல ஹவுஸ் கீப்பிங் ஆஃப் பண்றாங்களா? ஹவுஸ் Manchester கீப்பிங் ஏன் United ப்ரோ ஆஃப் were அவங்ககிட்ட நீங்க சொல்ல வேண்டியதானே ஏசி மோட கொடுக்கணும்னா அதை கொடுத்துட போறாங்க. ஆ ஆ எதுக்கு ப்ரோ நான் ஆ and now they can spring out of defense. நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் ப்ரோ. அந்த அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நாங்களாம் எதுவும் சொல்றது இல்லை சார் அப்படின்னு அவங்க Get it சொல்றாங்க. back. அதுக்காக தான் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன். சரி என்ன ப்ரோ அவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க, Better ball with நாங்க the எதுவும் referee நாங்களாம் looking ஏசி for an போட்டு தான் outcome சார் there. விடுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Manchester சரி அதனால United தான் நான் really should have gone for the எனக்கு தரல. offensive pass. இது நீங்க ஃபேன் தான் ஃபேன் Quickly சொல்லவும் எனக்கு அதுவே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏசியை வச்சுட்டு எதுக்கு நமக்கு ஃபேனே தேவையில்லை முக்காசி. இருந்தாலும் It's Messi. அவங்க ஆஃப் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் வேணா சொல்லிடுறேன் ப்ரோ அவங்கள்ட்ட. Neenga. ஆ Shot shoots. ஓகே நான் நாளைக்கு உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு தரேன். அந்த ஃபேனை போட்டுக்கலாம் நம்ம. Time maybe. ஆ புரியல. Neymar. Good strong டேபிள் midfield. ஃபேன்ல நார்மல் இந்த ஃபேன் தான். On goal. சீலிங் ஃபேன் தான், டேபிள் ஃபேன் கிடையாது. கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாட்டி Oh, விட்டுறேன். and they really should have been made to pay. புரியல. பெயிண்டிங் பெயிண்டிங் Tenacity he's shown to intercept that. That's how they're going to make things happen. இல்ல இல்ல சவுண்ட்லாம் வராது. நல்ல ஃபேன் தான் அது. It's a ஓகே mighty ஆ effort. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. Oh, ஓகே nearly, but nearly is nothing. Rooney played into space. நண்பர்களே சாரி நண்பர்களே இந்த ஒரே நிமிஷம். Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? ஏன் எம்மா இம்புட்டு Lovely pass. என்னடா Takes a shot. Goal. என்னடா அவன் பேசாட்டு எல்லாம் அவன் Back to within. கடப்பா ஓடிட்டு இருக்கான். வணக்கம் ப்ரோ விஜால் ப்ரோ வாங்க. ஐயோ ப்ரோ ஒரு கோல் விட்டேன் ப்ரோ. Movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. அதான் அந்த ஒரு மொக்க கோல போய் விட்டேன் பாருங்களேன். அது கேவலம். அழகா 3 கோல This is போட்டுருக்கலாம். threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Ah, he made it look a bit predictable. Looking to play him in. Well read, and the danger is averted. Oh, he's felt that, hasn't he? ஆனா கிங் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ வாங்க. ப்ரோ உங்களுக்கு ஜெர்ஜினி அமுச்சு விட்டேன் பாத்தீங்களா? It's a booking. Pirlo. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Maldini is a man so notably robust and resolute in his defending. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Lovely feet. ரோஸ் கிரீமர் ரோஸ் கிரீமர். Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. பெஸ்ட் ஜார்ஜினியோ பெஸ்ட். Referee has brought play back and showed him a சர்க்கிள் yellow போட்டான். card. Paris Saint-Germain have their second corner now. Last ditch defending, but ஏண்டா அவனை கொடுக்குறீங்க? Manchester United are looking to go Okay, forward sorry. now. வா No, that was never going to make it. Pass somewhat off target. Pull it. Thuram makes the interception. Neymar. That's good vision. That is lovely. பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல தான் பண்ணுவான். Saint-Germain, a உனக்கு tight புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து justified. இதுல தான் பண்ணுவான். நான் ஸ்மார்ட் ஸ்டாண்ட் பண்றவன் தான் காலை கவட்டக்குள்ள விட்டு எடுப்பான். மத்தபடி நார்மலா இருக்கனால எடுக்க முடியாது. In the first half, பாத்துட்டேன் ப்ரோ. நான் கொஞ்சம் நாளா the initiative. நான் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கேன். கிரீலிஷ் கிடைச்சான் ப்ரோ. நான் 2 days அவனை போட்டு இல்ல அவன் நல்லா இருப்பான் ப்ரோ. அவன் தான் நான் சொல்றேன் அவனுக்கு விங்கர் கொடுத்துருந்தா இன்னும் சூப்பரா இருந்திருக்கும். பட் ஆனா கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கொடுத்துருக்கானு பரவாயில்ல. ஷோ டைம் கொடுக்கறதே பெருசு. அடுத்த சீசன் டேவிட் டியாக்கே வர கொடுக்குறேன். Both
took the goals. ஜோன்ஸ் ப்ரோ நெக்ஸ்ட் Right மேட்ச் on கிரீலிஷ் in வச்சு another ப்ளே now பண்ணுங்க and ஓகே established பண்ணிடுவோம் that two-goal cushion early in the second half. சொல்லிருந்தா இந்த மேட்ச் எடுத்து வந்துருமே Paris Saint-Germain head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. 3CB So off we go once more. 3CB லாம் வச்சு எங்கடா விளையாடுறது No way through. And it's Hullet. Pirlo. Cantona powering forward here. Koeman gets a foot in here. இவன்லாம் பால் Best. Oh, looks like he's been taken. Shapes to shoot. இது ப்ரோ ஸ்மார்ட் ப்ரோ பச்சை ஸ்மார்ட் It's their second corner of the game. Roberto Carlos! No, he didn't quite meet it right. Now he's got மெஸ்ஸி Maldini kept aware. பாத்தீங்களா எப்படி மாறுது பாருங்க Claimed easily. கலர் அதனால ஏன் பிளேயர் அங்க நின்று வரான் Neymar could move up a gear here. Cantona looking to be a menace in the final third. Nice defending, it's got the job done. Manchester United needed. ஏய் Really needed. போச்சுடா And he shoots! He scores! They have hauled themselves போச்சு right ப்ரோ back into ஒரு it. நிமிஷம் ப்ரோ நான் மட்டும் Well, பண்ணிட்டேன் they were starting to look more and more threatening, Peter, Neenga so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. A mere formality, nigh on a certainty. And He is truly in the zone. Yeah, And he with that always mirror. had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. பாருங்க 2 goals on the day, and he may not yet be done. We have ourselves a real game here. This is exactly. பவுல் ஓடு ஓடு அவ்வளவுதான் உன்னால நான் ஸ்மார்ட் டச் ஸ்டார்ட் பண்ணா நீ இவ்வளவுதான் Paris Saint-Germain presented with a golden opportunity here. Now, அவ்வளவுதான் நம்ம ஸ்மார்ட் டச் ஸ்டார்ட் பண்ணா இவ்வளவு அவ்வளவுதான் Paris Saint-Germain. ஹாய் ப்ரோ ஐ எம் நியூ சப்ஸ்கிரைபர் ஐ டோன்ட் நோ which division you are ப்ரோ நான் 3rd டிவிஷன்ல தான் ப்ரோ இருக்கேன் Keeper guessed correctly, and the heart and mouth moment for the taker. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Paris Saint-Germain get themselves into the lead. Good read, needed to be. Well, that's certainly more like it. They can't let. அவ்வளவுதான் ப்ரோ அவனுக்கு சும்மா ப்ரோ நீங்க வேற There's an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Goes for a shot! He scored! That is remarkable! All square. ஸ்மார்ட் டச் வச்சு நல்லா விளையாட கத்துக்கிட்டான்டா Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of it. Big chance and the shots! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated Right, that man. well, didn't he? ஸ்மார்ட் டச் விசஸ் ஸ்மார்ட் டச் நல்லா இருக்கே ரெகுலரா ஸ்ட்ரீம் டைம் ரெகுலரா 8 to 10 ப்ரோ 10 11 இந்த மாதிரி ஆமா ப்ரோ நீங்க லெஃப்ட் பாஸ் பண்ணல அது ஸ்மார்ட் டச் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் அது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் நான் வெறும் எக்ஸ் மட்டும் தான் அழுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் With the short one. And here's Pirlo. And it's Maldini. Caresses it through. Never. He cut out. என்ன தம்பி Bergobi. Oh, can he get onto this? Schmeichel. ப்ரோ கண்ணுக்கு தெரியாது ப்ரோ இது வந்து இதுல பண்ண முடியாது இதுல வந்து அவன் இஷ்டத்துக்கு போட்டுட்டு இருப்பான் நம்ம இது பண்ண முடியாது Can he get it through? ப்ரோ பிளேயர் ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் பண்றான் பாத்தீங்களா Almost 75 minutes on the clock now.
Engages and forces him off the ball. He's going to be disappointed with that. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. ப்ரோ சும்மா அழுத்தினாலே கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அதான் ப்ரோ ஆடிட்டு இருக்கானே. And here's the chance to counter. Pirlo. Now, can they get him away? பாருங்க. And he's cleared it out of harm's way. 10 வாட்டி மாத்துவான் அவ்வளவுதான். அவனால என்ன பண்ண முடியும்? ஆனா இவ்வளவுதான்டா பண்ண முடியும். நீ எம்பிட்டுதான்டா. நாமினேட்ல யாருக்கு ப்ரோ புரியும்? நாமினேட்ல கண்டிப்பா ப்ரோ தலைவனை விட்டுட்டு எப்படி ப்ரோ வேற ஆளை எடுக்க முடியும்? எனக்கு தெரிஞ்சு தலைவன் தான் ப்ரோ. தலைவனை தான் தூக்கிட்டு வருவேன். Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 25, le numéro 9, Neymar. Oh, lovely bit of skill. Le numéro 15, This is Messi. Ibrahimovic. Le numéro 26. Paris Saint-Germain clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Not the most accurate pass. Bergkamp is a perfect combination of brain and brawn. Oh, important interception. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. He might be Rooney! It's run loose. Who's going to get there? Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Searching pass he's played there. Dink through. And that could well leave a mark. ஐயோயோ பவுல்ரா. Ibrahimovic was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. That's been cut out, well played. And he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now this could be a chance. There will be 4 extra minutes. Robson. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Maldini calmly anticipates. பா And the referee அடிச்சா ரொம்ப வின் பண்ணி what a game. அடிச்சேனா Contest of ரொம்ப வின் பண்ணி ferocity and marvelous. என்ன ப்ரோ ப்ரோ அடிக்க ப்ரோ அவனுங்க நல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்லயும் நல்லா விளையாடுறான். The hat-trick hero. What an அதனால நமக்கு வர மாட்டேங்குது. சரி விடுங்க அடுத்த மேட்ச் பார்ப்போம். கடுப்பு ப்ரோ. ஏ ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பார்ப்போம் ப்ரோ. இந்த 3வது டிவிஷன்லாம் தாண்டறதுக்கு என்ன பல கோடி வருஷம் ஆகும் ப்ரோ. நீங்க ஜெயிக்கவே விட மாட்டாங்க. ஒரு மேட்சும் நான் மாத்தி மாத்திட்டு அப்புறம் வர முடியும். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு பாயாசம், நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ஒரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். ஒய் யூ டோன்ட் எனி ரீசனா ப்ரோ? ரீசன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோ. நான் அந்த டைம்ல வந்து எனக்கு இந்த PS Plus போட்டெல்லாம் ஆன்லைன்ல விளையாட தெரியாது ப்ரோ. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், FC24 வந்து அந்த வெறும் இதை மட்டும் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன். சும்மா அந்த நேஷனல் மேட்ச்சு, இந்த கிளப் மேட்ச் மட்டும் தான் விளையாடணும். ஆன்லைன்ல எப்படி காசு போடுறதுன்னே தெரியாது. அது PS Plusனா எப்படான்னு யோசிச்சு யூடியூபும் பார்க்கல. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், மொபைலில் விளையாடுவேன் இது இ ஃபுட்பால். ஸோ அதனால அப்படியே இ ஃபுட்பால் ஓகே, அதான் நமக்கு அது காசு போடணும், இது ஆன்லைனில் ஃப்ரீ தானே, அட்லீஸ்ட் கேம் கிடைக்குதே அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஒரு கேமும் 5000 ரூபா. நான் இப்போ வேலைக்கெலாம் போல வெட்டியாக தான் உட்காந்துருந்தேன். ஒரு கேம் 5000 6000 இருக்கும். சரி வேற வழி இல்லையே, இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு கேம் மட்டும் வாங்கினேன். அது என்ன, அந்த கேம் பேர் என்னன்னா வைக்கிங்ஸ் வேல்ஹாலான்னு ஒரு கேம் இருக்கும், அது மட்டும் வாங்கினேன். ஏன்னா அது ரொம்ப பெரிய கேமு. வாங்கி போட்டேன்னா ஒரு மாதத்துக்கு வச்சு விளாட்லாம், வேறு வழி கிடையாது நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கினேன். வாங்கி போட்டேன், அதே மாதிரி விளாண்டுருந்தேன். அதனால் இதில் வந்து ஆன்லைன் ஃப்ரீயாக தான் விளாட முடியும்.
ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன், சரி இதை டவுன்லோட் பண்ணி விளாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே இதை டவுன்லோட் பண்ணேன். அப்படி ஆரம்பிச்சதான் ஃபுட்பாலை தவிர நான் FC24 தான் நான் பேக்கே FC24 பேக் தான் வாங்கினேன். வாங்குறப்பே FC24 தான் வாங்கினேன். ஆனால் வேற வழி இல்லாம ஃபுட்பால் வந்துட்டேன். இதுதான் கதை, இன்னும் பெரிய கதைலாம் கிடையாது. அந்த நேரத்தில் எவனாச்சும் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ப்ரோ, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட ஒரு நீங்க அமேசான்ல அந்த ரெடீம் கோட் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் வாங்கி போட்டு வந்துருப்பேன். நான் அமேசான்ல அந்த ரெடீம் கோட்லாம் சொல்லவே இல்லை. அது சொன்னதே நானா பார்த்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஓகே அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு விட்டேன். மற்றபடி நம்ம அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆனா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இவனை கம்பேர் பண்றப்போ FC24 கம்பேர் பண்றப்போ ஃபுட்பால் நிறைய பேர் பாக்குறாங்க, நிறைய பேருக்கு தெரியுது. FC24 மொபைல்ல கிடையாது. மொபைல் அந்த அளவுக்கு கிராஃபிக்ஸ் இருக்காது. நம்ம பசங்களுக்கு இது தெரியாது. அவங்களுக்கு Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from the box. He's tried one. அமெரிக்கால அடிச்சாலும் ஸ்கிமிச் தருப்பான். அதான் ஸ்கிமிச்சோட வேலை. The assured keeper there. While someone's doing நல்ல வேலை அப்படி நடக்கல. that's for sure. Paris Saint-Germain with the corner. They're first. ஒலிவர் கானுக்கு ஏதோ பண்ணிட்டானடா. பீட்டர் ஸ்கிமிச் எல்லாம் தடுக்கறான்டா ஒலிவர் கானு. ஈரன் அதாடு அவனை பேக் பண்ணனும் ப்ரோ. Zanetti. He's got away. Chance. டபுளோடா. ப்ரோ FC26 தமிழ் ஒய்டி நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ. ஸோ நீங்க கொலாப் பண்ணலாம் ப்ரோ, ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் ஆடலாம் ப்ரோ. அது நான் சொல்றேன்ல, அது ப்ரோ அது இப்ப நான் மாத்தினேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நல்லாவே இருக்காது ப்ரோ. வந்துட்டேன், இது பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான். ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஆரம்பிச்சது அப்படியே முடிச்சிடுவேன். அவ்வளவுதான் ப்ரோ. ஃபாஸ்டா ஒரு மேட்ச் வரீங்களா ப்ரோ? PS5ல PS5 என்ன ப்ரோ ஃபாஸ்டா ஒரு மேட்சா? எப்படி ப்ரோ ஃபாஸ்டா? அதை முடிச்சிட்டு வரேன். Looking for the run. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Playing crossfield, changing the point of attack. And it's Zanetti. And he's managed to get free. Zanetti gets big. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Bergomi is one of those players who's known for reading the game better than anyone. He can run onto that. Oh, that's well spotted. Messi. Van Dijk. Thuram. It's Pirlo. He's looking wide. இந்த டபுள்யூ பாசப்படே சாவடிக்கிறான்டா. Flashes it across. And that's gone behind for a goal kick. PSID இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ ஓகே ப்ரோ முடிச்சிட்டாங்க. ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ. ப்ரோ நான் இது விளையாண்டு ப்ரோ நான் வரேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக. விடுங்க ப்ரோ. இதை மட்டும் முடிச்சுக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஒரு கோலை போட்டான் ப்ரோ. Pirlo can so cleverly bypass the press. Neymar. Pirlo. And it's Messi. Not the most accurate pass. Oh, that's a foul and the whistle's gone. And no surprise, that's a booking. இன்னும் சரி. Great chance here from position A1.
என்ன சரியா There's a lesson to be learned in not conceding free kicks in this area. லைட்டா அதிகமா அடிச்சேன். Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he looks a little annoyed with himself. ஏன் ப்ரோ ஐடியா ஐடியா நோட் பண்ணிக்கோங்க. Next time maybe. Pepe. Pirlo. தமிழ் ஸ்ட்ரீமர்லாம் அந்த அளவுக்குலாம் யாரும் இதா இருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. Here's Vieira. மக்கள்லாம் அப்படி வராது. நமக்கு நம்மளே பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு தான். That was well played, well stopped. Well read, nice interception. Vieira. டேய் தரம். He's going to be disappointed with that. Romario. மாதிரி வச்சு கொடுத்த போறோம். Now it's Rafael Leao. And this is Hazard. Oh, another save. Pull it. Neymar. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Hullet. Vieira shows great strength. உங்க ஷார்ட்ஸ்லாம் சூப்பரா இருக்கு. நன்றி நன்றி ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. அது ப்ரோ ஸ்ட்ரீமிங் தான் ப்ரோ மெயின் டீம்ல இன்கம் ஜாப் ப்ரோ ஜாபுக்கு போறேன் ப்ரோ. அதெல்லாம் நம்ம சோத்துக்கே வழி கிடையாது தான். சரி ஓகே. Chance here to level it up. அடடடடா. ஓயோ. ஓய் அரு. ஓகாரி ப்ரோ. தாமா ப்ரோ. ப்ரோ மொரட்டு இது ப்ரோ. Well, it looks like we have ourselves a real game here. ஐயோ சரியான கோல்ரா. Been rewarded for their courage, for their attitude, for ஆனா their dedication. தாமா அங்க பாருங்க ஒரு கிராஸ பட்டு அங்க பட்டு இங்க பட்டு அங்க பட்டு எப்படியே போயிடுச்சு கோல். But even that couldn't save them this time. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time. லக்கு ஆமா நன்றி நன்றி ப்ரோ ஷார்ட்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கு. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Van Dijk spots it and intercepts. Pirlo. நல்லா இருந்துச்சுல. ஆனா உள்ள போவான்னு நினைச்சேன் காணு புடிச்சிட்டான். There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Hazard. Nice control. அதோட இதே தான் ப்ரோ. Space out wide here. That's very neat. And he's had it nicked away. Oh, such a clever touch. Flings in across. இந்த ஓ பாசி தான் போடுறான். டபுள் ஓ வச்சிருக்கான். Going out. De temps additionnel. Lovely bit of skill. And it's played in. சொல்றேன் டபுள் ஓ தான் வைக்கிறான். Should be the goalkeepers, and it is. Well, they've got it back in a hurry. Now, what about a counter-attack? And that is going to be the final action of the first half. நாளைக்கு எத்தனை மணி ப்ரோ? நாளைக்கு 8 மணிக்கு ப்ரோ லைவ். The side has been able to make a இந்த கோல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் but it hasn't been for the lack of நாளைக்கு இந்த கோல் ஒரு ஷார்ட்ஸ் ஆக வரும். ஆமா ப்ரோ போட வேணாமா ப்ரோ? நம்ம கஷ்டப்பட்டு விளையாடுறோம். இது கூட நம்ம பண்ணலாம் என்ன ப்ரோ? If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the தடுமாறி டிக்கி சதறி தடுமாறி ஒரு கோலை போட்டேன் ப்ரோ. one that's packed with கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா watch பாக்குறீங்க. this, and it's 1-1 at half time. இதெல்லாம் இன்கம் வராது ப்ரோ. இன்னும் நான் ஒரு 1000 சப்பு கூட போல ப்ரோ. இதெல்லாம் இன்கம் வாய்ப்பே இருக்கு. மேபி நமக்கு எதனாவது ஸ்பான்சர் கீன்சர் கிடைச்சிச்சுன்னா மேபி வரும். ஸ்பான்சரா இந்த கேமுக்குலாம் எவன் ப்ரோ ஸ்பான்சர் பண்ணுவானு? Attention, changement. மிகப்பெரிய ஃபேனா? நன்றி நன்றி நன்றி. Period then ஷார்ட்ஸ்ல மட்டும் நேர்லயே அடிப்போம் ப்ரோ. அடிக்கலாம் ப்ரோ ஜாலியா ஆடலாம். Thuram. Pepe. இந்த டபுள் இந்த கேன்சல் வச்சுக்கிட்டு அதை நான் முதல்ல அதை கத்துக்கலான்னு பார்த்தேன். ஆனா எதுக்கு நமக்கு இருக்க திறமைக்கெல்லாம் அது தேவையில்ல அப்படின்னு. சரி Nesta is a man so notably robust and resolute in his defending. He's a sharp little ball here. You can never be Darren, sure idea of naman who's ako. in the space, as long as the space left behind is Oh, filled. smashing header! And
And a terrific save from the keeper. இதே தான் ப்ரோ பண்றான். Well played ப்ரோலா to deal with that. பண்றது அவன் என்ன பண்றான்னு தெரிஞ்சு ஆனா தடுக்குது. அது அந்த அனிமி இருக்காங்க ப்ரோ இ ஃபுட்பால் ஸ்பான்சர் பண்றாங்க. மெயின் ப்ளூ யாரு ப்ரோ புரியல. It's a mighty effort. Decent attempt, but not quite good enough. Pele really couldn't have done much better with that. He was under so much pressure. Pullet gets into a good position. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. And this is from Mario. And it's Zanetti. Now that's a lovely exchange. It's come through and he's had a quick look inside. Crossed in. Trife! ப்ரோ இதே Too long பண்றான். getting forward. Cruyff simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. ரூம் நீங்க நிக்கிறான். Pullet. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply... Oh, shooting chance! தம்பி Paris Saint-Germain! இந்த ஜர்க்கெல்லாம் நம்மள்ட்ட கொடுக்காத. They've done it! It was coming! They have their reward! Well, was he ever going to miss that? ஜர்க்கெல்லாம் Of நம்மள்ட்ட course he கொடுத்துட்டு wasn't. இருக்காது. Well, so often Yeah. it comes down to that quality on the final pass. இ ஃபுட்பால் We've got it here. அனிமி இருக்காங்க ப்ரோ ஸ்பான்சர் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ லுக் அப்படின்னா நீங்க இல்லாம நான் இல்ல ஐகானிக் டயலாக் ப்ரோ அது ஐகானிக் டயலாக்லாம் இல்ல ப்ரோ அந்த அந்த அது உண்மையான டயலாக் தான் அது நம்ம ஆனா பரவாயில்ல ப்ரோ ஒருத்தராச்சும் என் ஷார்ட்ஸ் ஃபுல்லா பாக்குறாங்கன்னு ஒரு மனம் சாரி அது என்னது சந்தோஷம் இருக்கு ப்ரோ நன்றி நன்றி ப்ரோ இ ஃபுட்பால் அனிமி இருக்காங்க ப்ரோ ஸ்பான்சர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீடியோலாம் அவ்வளோ இட்டே கிடையாது ப்ரோ நம்ம வீடியோ பொண்ணா இருந்தா கூட இட்டா இருப்பேன் லைட்டா அப்படி புடிஞ்சு ஆனா நம்ம வீடியோ இட்டு கிடையாது ஷான் ப்ரோ இ ஃபுட்பால் கேட்கல ஜோன்ஸ் எஃப்சி யூடியூப் ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்ணிட்டாங்க ஓ அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா Time for a change in personnel. Two fresh faces and both in the front line. ஏய் ஒண்ணே பண்ணாரா Manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் கலை ப்ரோ வாங்க வாங்க இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க How will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity Oh, நன்றி. and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Almost an hour gone. Pirlo. That's Vieira. ஏய் Real chance here. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort என்ன it இது out தர மாட்டான் and quickly. ப்ரோ லாங் ரேஞ்ச் டேக்கிள்லாம் இது கிடையாதா Zanetti. And he lines up a cross. ப்ரோ இவன் இதே போட்டு இருக்கான் ப்ரோ By the keeper. கிராஸ் கேமரா And இருக்கும் spark a உங்களுக்கு counter here. Neymar is a player who's ஒரு கேண்டனா defenders' headaches. நீ எந்த நான் திருச்சி So what can they make of this? Zanetti going full steam ahead down the left flank. Well, at least they acknowledge the effort. என்ன ப்ரோ கிறுக்கனா இருக்கான் அதே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் கரும கடுப்பாகுது ஓ இது வச்சுட்டான் அப்புறம் கைஸ் பாத்தீங்களா இதை வச்சு விட்டான் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டான் பாத்தீங்க சொல்லவே இல்லை அப்சால்ட் That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. Pullet. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. டார்லிங் Still a little concern. Turan ப்ரோ ஒரே chooses to go crossfield. நண்பர்களே இந்த ஒரு நிமிஷம் நண்பர்களே இந்த இதை Possession and ready to go நான் again. முடிச்சுட்டு வந்தேன் Pullet. Half an hour gone in the second half. Neither of these two want to come off second best. Good running, strong and purposeful. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Maldini wins the duel this time. It's Pirlo! And this is Neymar.
டேய் ப்ளீஸ்டா, என்னடா இது பால்? Pinches it off him. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, some tackle that. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Cross from Rummenigge. That's the keeper's ball. Paris Saint-Germain really wanted that வெறும் achievement, நாலே நாள். but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Messi running with the ball. That is good pressure, just hounded him off it. மாட்ட ஆன் பண்ணிட்டான்னு Beyond the நினைக்கிறேன். defence. Temps Now is this the additionnel. final assault? He is through here. டேய் பெல்ல அடிங்கடா, Have here their final chance. பெல்ல அடிங்கடா தயவு செய்து. பெல்ல அடிச்சு தொலைங்கடா. முடியலடா என்னால. பெல்ல அடிக்கிறீங்களா இல்ல நான் அடிக்கவா? எத்தனை பொண்ணு கலை ப்ரோ? எனக்கு ஒன்றும் சரிப்பட்டு வரல ப்ரோ இன்னைக்கு. ஒன்றும் விடு கலை ப்ரோ, தட்டி விடுங்க கலை ப்ரோ. கவலைப்படாது, நல்லதே நடக்கும். ஃபுட்பால்லாம் ஒரு ஆளே இல்லை நமக்கு. கவலைப்படாம இருங்க. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ மேட்ச் வாங்க ப்ரோ ப்ளீஸ். வரேன் வாங்க. Changement pour le Paris Saint-Germain. ஃபுட்பால் ஐடி ப்ரோ. Desperate defending. இல்ல இது பண்ணுங்க ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ? Numéro 21, Pirlo. À leur place, le numéro 14, Vieira. Le numéro 15, Ibrahimovic. He rises! He's got a goal! We thought it was over! It's all square once more! He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. பா And the referee brings it to a close. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. ப்ரோ உங்களுக்கு ப்ரோ வேணுங்க. ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு ப்ரோ ஃபுல்லா எடுத்துட்டு வந்துட்டான் ப்ரோ. நான் டிஃபென்ஸே வச்சிருந்துக்கலாம் பிசாட்டு ஃபுல்லா. எதுவுமே பண்ண முடியல. ஆமா ப்ரோ, எவ்வளவுதான் பண்றது? என்ன ப்ரோ என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. அப்படிதான் இவன் எதுக்கு அப்படி ஆகனே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ஐயா ஒரு மேட்ச் கேட்டாரா? 70% ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அப்படியே குளோபல். ஆமா ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ. இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஃபில்டர் கொண்டு வந்துட்டானுங்க, அவ்வளவுதான். ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் ஜாலியா இருக்காங்க ப்ரோ. நானா அந்த ஒரே சொன்னேன் ப்ரோ. இந்த வந்துட்டேன் ப்ரோ மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒன்று 3 ஸ்டார் டவரு 3 பாயிண்ட் டவரு இல்லை எதுனாவது கொடுக்குறானுங்க. வெறுப்பாவது ப்ரோ. ப்ரோ ரூம் ஐடி போட்டு விடுங்க ப்ரோ. ஓ நிமிஷம் ப்ரோ, மறந்துட்டேன் ப்ரோ. வெளில அடிக்கவே மாட்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு ப்ரோ. நிறைய ஏகப்பட்டது நடக்கும் எனக்கு. இது ஏன் எவ்வளோ நான் ட்ரை பண்ணாலும் பாருங்க, லிட்டரலா என்னை போட்டு சாவட்டிக்கிறானு, ரொம்ப சாவட்டிக்கிறானு ப்ரோ. மேட்ச் ஐடி சொல்லுங்க, நானே இதை கிரியேட் பண்ணிடுறேன். இதுவே ரொம்ப லேக் ஆகுது ஸ்ட்ரீமே. ஒரு மாதிரி நின்று தான் வருது. முரட்டாள் போல இருக்கே அவரு. Bro, we can expect any other games than eFootball in this channel.
ப்ரோ மேபி கண்டிப்பா ப்ரோ நான் பண்ணுவேன் ப்ரோ. ஏன் ஃபுட்பால் போர் அடிக்குதா? ஃபுட்பால் ஆட்டா வேற யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரோ. அதான் நான் இதுக்கு முன்னாடி அவுட்லாஸ்ட்னு ஒரு கேம் பண்ணியிருப்பேன் பாருங்க ப்ரோ. அஜய் ப்ரோ நீங்க அப்படியே சும்மா சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கீழே போனீங்கன்னா இருக்கும். அவுட்லாஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதுக்கப்புறமேட்டு இன்னொன்று அன்டில் ட்ரான்னு ஒரு கேம் பண்ணேன். 2 கேம் பண்ணேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் பென்டன் பண்ணேன். அது சரியில்லைன்னு விட்டேன். தொடர் தோத்தா டான்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப கன்றாவியா எனக்கு வரவே வராதது அந்த டான்ஸ் தான். கூஃபி ஜென்ஸ் பயல்கடா. ஓ ஆமா ப்ரோ அந்த பையன் செம்ம ஹிட் ப்ரோ. கிங் ஜோன்ஸ் ப்ரோ என்ன கூஃபி ஜென் ஆகுது பேரே வெறியா வச்சிருக்காரு ப்ரோ. இதான் மொட்டை கைன்னு நினைக்கிறேன். பழக்க போறாரு மாடி ஃபார்மேஷனே அள்ளு விடுதே. ஐயோ நான் வேற இந்த ஃபார்மேஷன் போயிட்டேன். என்னடா மாறுறாங்க? ஆர் யூ ரெடி டு லூஸ்? என்ன ப்ரோ பேரெல்லாம் வெறியா வச்சிருக்கீங்க? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing. இல்ல இப்ப அப்படி பாட்டு போடா எப்படி இதா ஆட் பண்றாங்க சாங்? The place to be. ஆப்போனன்ட் டீம் காமிங்க காமிச்சேனே. Joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. அவர் ஒருத்தனையும் ஜப்பானையும் கஜகிஸ்தான்லயும் வச்சிருக்காரு. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, as you can see, we've already started here. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I get the feeling, Peter, that this guy, Michael Elise, will be very much on show here. He's, I think, superb in that position on the right-hand side. I don't want to see him moved anywhere else in the team because he's expert in that area. And I think the next phase in his career now is to start scoring more goals. He's already pretty proficient at that, but he's good enough to add many more goals to his game, and he could do some damage here too. Yeah, he'll be looking for a goal or two. He's had a fair tumble under that challenge. நேரா அவுட்டா மெஸ்ஸி. Massaro. Messi. That's good running with the ball. Zanetti அது demonstrating. ப்ரோ அந்த மாதிரி சர்க்கிள் போட்டு எடுக்கறாங்கடா. அது எப்படி He's on it. Can he get அந்த away? சர்க்கிள் அவட்ட கத்துப்போம். Messi. Messi puts his foot on the gas. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's a cute ball. The ball has bounced loose now. Pull it. And it's Neymar. வாவ் சம ப்ரோ. பால் போயிருந்துச்சு. போடு. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. That's a good அதான் ball அதான் away. அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் Pirlo. Neymar. And it's Messi. Plays a sharp little ball here. Tries a shot! Goal! Paris Wow. Saint-Germain! And Paris Saint-Germain அதெல்லாம் take the ப்ரோ lead. கிரீலிஷ் ஐயோ மறந்துட்டேன் ப்ரோ. கிங் ப்ரோ மறந்துட்டேன். எஸ்பிபி கிராசிங் சொல்லுங்க. கண்டிப்பா சொல்லிடுறேன். The finish. என்ன போட்டு பொளக்குறீங்க போலயே. ஐயோ Are such an adept காட்டாட்டி அடிக்கிறீங்க போலயே. they produce something out of nothing there. பிசி ப்ரோ வாங்க தம்ப்நெயிலே செத்துட்டேன். Turns the situation into a தம்ப்நெயில் செதறுதே ஆவோ. very impressive. இல்லடா அது நம்மால் பண்ணி கொடுத்தாரு ப்ரோ ஒருத்தர். So the game's first significant moment. உங்களோட தான் பேனர் வச்சிருக்கேன். Earlier than perhaps we anticipated. Pull it. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Now that's been intercepted. Neymar tries to play it through. He's onside. Kimmich. Zanetti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe, but Oh, that is Hey, Vojra. chance. பிசி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க. டேவிட் ப்ரோ வாங்க. வாங்க டேவிட் ப்ரோ. ப்ரோ லேட் ஆவீங்க லைவுக்கு. ஆஜர்லாம் 7 மணி பேனர் கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்கு.
இருக்குனா ஃப்ரீ ஆகிட்டு கரெக்ட். நன்றி 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 This team நன்றி. has real personality and character. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. That's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality was highly unlikely to miss that. India grab the equaliser, and we're all shot a goal. It's in for the pieces. ப்ரோ எப்படியோ டேவிட் டிஏகே எடுத்துடலாம். எடுத்தாகிறோம் ப்ரோ. இதான் ப்ரோ எடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஈஸி தான். Some heroic goalkeeping. Even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. தலைவா பார்சா ஃபேனா? ஆமா தலைவா பார்சா ஃபேன் தான். நீங்க யார் ஃபேன்? Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And a chance! And again! Midway through the first period, and it's looking quite a game here. That is a brilliant interception. Pirlo. Great vision. And that's a good ball. Paris Saint-Germain really can't go chasing this game too soon. Any rash decision. ப்ரோ நீங்க விட்டு கொடுக்குறீங்க ப்ளீஸ். ப்ளே ஃபேன். தலைவா ஒழுங்கா தலைவரான்றீங்க. நீங்க வேற ஏன் தலைவா? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. It's Pirlo! நீ என்ன நான் விட்டு கொடுக்குற மாதிரி எதுவும் தெரியுதானே? எப்படியாவது டேவிட் டிஏகே எடுத்தாகணும். எடுத்தலாம் எடுத்தலாம் கவலைப்படாது. டேவிட் கேட்சிங் நல்லா ஓஹோ ப்ரோ நமக்கு தேவை தடுத்தா போதும் ப்ரோ. அவன் கோடு வீக்கா பார்சா ப்ரோ. ஃபுட்பால் பாக்குற யாருக்காச்சும் இது பார்சலோனா பிடிக்காதுன்னா அதெல்லாம் ஆச்சரியம் தான் ப்ரோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும். Donadoni receives it in a wide position. And they're back on the ball again. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Olise will not want to lose out here, not against this opponent. Cantona, it's a really well-measured ball. Zanetti. சரி அது பார்சலோனா தான். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ஓ எப்படி நம்ம சைடு Pirlo. And they're quick to get it back. ஓய் சூப்பர் ப்ரோ. நம்ம யூசிஎல் ஜெயிக்கிறோம் ப்ரோ. ப்ரோ இத்தனை வருஷமா ஜெயிக்கலனாலும் ஜெயிக்கலனாலும் பிரச்சனை கிடையாது ப்ரோ. ஜாலியா நம்ம பார்ப்போம் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதான் பிடிச்சிருக்கா பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் நம்ம. ஆனா ஜெயிச்சா சந்தோஷம் ப்ரோ. எனக்கு மேட்ச் பார்க்க தான் பிடிக்கும். ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோம் அதான் ரெண்டாவது. Look at the space here. Oh, good looking ball. Bullet constantly looking for the ball into the box. That looks a good ball through. Now then the ball. Oh, he's been caught napping. He is just caressing the ball. Beckenbauer defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Time perhaps for one last twist before half-time. Aha. And it's Bergomi. Passing is crisp and sharp. Nice bit of skill and he's away. Oh, that's a foul in a dangerous area. விட்டு விட்டானுங்க அவருக்கு. பெக்கம்பர் எப்ப பழைய பெக்கம்பரோ? Half time nearly with us. They will be desperate not to concede here.
And this is a great chance to get themselves back square. ஆடச்சா இன்னும் கொஞ்சம் இது It பண்ணி. was a sterling effort, and at least he kept it on target. And it was worth a go. Cantona. And he's there to clear it. The referee has given a corner. நம்மால ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Paris Saint-Germain have their second ப்ரோ corner நியூஸ் now. யூ டோன்ட் நோ மேனேஜ் போலாம். ஆலாம். He's got tall. ஒரே Firm header. I'm just சொல்றா. on target. That's a really decent chance. நாம் சொல்றா. சரி ஓகே. Beckenbauer. இது It's கம்ப்யூட்டர். going right the way across. Hazard. சரி இரு வரேன் சரி சொல்றேன். இரு வரேன். Messi. Messi charging forward. அம்சுடா நம்பர். And it's Messi. Oh, he's bustling through. And the shots. Oh, Come it on. rattles the bar. இதான் A wonderful effort all by himself. Messi just backs himself 84. every time. Give him a challenge, and he'll rise to it. இறா வம்சி கேம் விளையாண்டுருக்கேன்டாரா. Beckenbauer. இரு சார். Baresi. Howson. Hazard. Engages and forces him off the ball. Knocks it into space. Now it's Cantona. And we've reached half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. And we are up to the break. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Substitution on the field. Number 24, Massaro. Number 21, Donatello. ஏன் ப்ரோ அவர் எத்தனை நேரம் அதிக நிமிஷம் வச்சுட்டாரு போல ரே. Second half. Hazard. Coming on Paris the Saint-Germain field. really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Has a shot. Rooney. ப்ரோ டோனருமா மேனேஜர் போலாம் ப்ரோ லாங் பால். ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் பாஸ் பண்ணிடுறேன். Beating of the keeper. நான் ரவுல வச்சு நான் டிபெண்ட் பண்றேன். Bergomi proves too strong, too smart. Now this could be a chance. India needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. He's gone for goal. ஏய் அங்க டியோகோ கோஸ்டா படுத்தத பாத்தீங்களா? Just the build up. யப்பா Very good running that. ஆமாடா. He's going to have chances with that kind of movement. எம்மாடி மொட்டை பண்ணேன். Oh, they could be caught out. Rummenigge. ப்ரோ என்ன ப்ரோ? Off the upright. Nicely weighted ball. Now it's Olise. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Bellingham. வா. நான் இதெல்லாம் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அது கிராபிக்ஸ் செட் ஆகாது ப்ரோ. கிராபிக்ஸ் மட்டும் தான் செட் ஆகும். அந்த ஒரு பிரச்சனை தான். பட் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும். நான் மொபைல் யூஸ் பண்ண சொல்றேன் கைஸ். மொபைல்ல யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு போடுறேன் எப்படின்ட்டு. ஷார்ட்ஸாவே கன்வே பண்றேன். வீடியோ வேணாங்க. வீடியோலாம் ரொம்ப லென்த்தா போகுது. போனா போயிட்டே இருக்கும். வீடியோ வேணாம். ஆயிடுச்சு ப்ரோ அவருக்கு பிரச்சனையா எனக்கு பிரச்சனையான்னு தெரியல. ஏதோ போயிட்டாரு என்னன்னு தெரியல. நண்பர்களே பாக்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 6 பேர் பாக்குறீங்க. 5 பேர். தேங்க்ஸ் ஃபார் 15 லைக்ஸ் கைஸ். அது எப்படி செட் பண்றதுன்னு தெரியுமா கைஸ் உங்களுக்கு? செட் பண்ண தெரிஞ்ச தெரியல ப்ரோ. ஏதோ நெட் இதாயிடுச்சு போல இருக்கு. ஆனா டெலிட் ஆயிடுச்சு.
பாய் சொல்லுங்க பாய். ஏன் பாய்? ஆ ஆ பண்றோம் ப்ரோ டிஃபெண்ட் ஆ பவுல் ஷோல்டர் சார்ஜ் ஆ பண்றான். ஆ நான் இங்க ஆளு 2 கோல் போறான் ஷோல்டர் சார்ஜ் பண்ணி தள்ளி விடுறான் ப்ரோ. பச்சை பவுல். ஆ மொத்த லாஸ்ட் மேட்ச் போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ப்ரோ. ஒரு ஆ 60 செகண்ட் 55 செகண்ட் ஆ மொத்த குடுக்கவே மாட்டான் ப்ரோ. எப்படி ஒரு கோல் விட்டு வின் பண்ண வச்சானு ப்ரோ அவன. அட ப்ரோ அவனுங்க அப்படிதான் ப்ரோ. ஓய் இல்ல மேன். ஆ 250 அந்த டெம்பிள் பையன் பண்ண குடுக்கறியா? ஆ ஆ அவ்ளோ டிஃபெண்ட் பண்றான் ப்ரோ. ஆ போறான் ஆ எல்லாத்தையும் டிஃபெண்ட் பண்ணி போறான் ப்ரோ. கிட்ட 2 வாட்டி பெனால்டி லைன் கிட்ட போறான் ப்ரோ. தள்ளி விடுறான். பச்சை யார் அது போறான் அப்படியே. ஐயே மாட்டான் எதுக்கு மாட்டான் ப்ரோ. இப்ப நான் இப்ப எவ்வளவு தூரம் போறான் ப்ரோ. ஆ இப்ப பண்ண கோல் அடிச்சான ஏமாத்தி அடிச்சு வின் பண்ணிட்டாங்களா. ஆமா இதெல்லாம் போட்டு ஸ்டாண்டர்ட் பிளேல வரான் ப்ரோ. ஆ ஸ்டாண்டர்ட் பிளே வச்சுடா அவன் போறான் ப்ரோ. ஐயே நான் பண்றேன். இதெல்லாம் பிரஷர் ப்ரோ. உடம்பு நல்லது ஐயா. விடுங்க பாய். ஏன் பாய் ப்ரெஷர் ஆயிட்டு ஜாலியா விளையாடுங்க பாய். ஸ்மார்ட் பாய் வந்தானா ஸ்மார்ட் டச் ஆன் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் டச் வந்தா ஆன் பண்ணிடுங்க அவ்வளவுதான் வேலை முடியும். விடுங்க ப்ரோ இதுக்கெல்லாம் ஏன் ப்ரோ கால் லைவ்ல இருக்கீங்களா எங்க இருக்கீங்க? பண்ணிட்டு கடுப்பாய் லைவ் நிப்பாட்டிட்டீங்களா? அது இல்ல மண்டபாய் இந்த 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 ஒரு சீசன் தான் அப்படி. இப்ப ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் ஸ்மார்ட் ஃபில்டர் கொண்டு வந்துருவானுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் பாய். ஏன் புரியுது புரியுது. ஆ ஆ இப்படிதான் பாய் பண்றானுங்க இவங்க. ஃபுல்லா அப்படிதான் பண்றானுங்க. என்ன கேமே அப்படிதான் பண்றாங்க. யாரு இவனா? ஐயோ இருங்க இருங்க சாரி உள்ள போயிட்டேன் ஒரே நிமிஷம். கைஸ் மண்டபாயே புலம்ப விட்டானுங்க. அந்த கேம் ஏங்க பிரஷர் ஆவறாரு. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement all இவனா palpable. MNFCயா பாய்? And the mood is ஆமா ஆமா boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now. பாய் இவனா இவனா பாருங்க MNFC. ஓ ஆமா இருங்க 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 ஒரே Well, this fella, we all remember him from his stint in his native France. That time he took an unfancied side to the title against all the odds. I think he Cantona! was nice, but not quite the product required. நான் பாக்குறேன் ஒரே நிமிஷம். Deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. இவனா ஆமா 3 ஸ்டாண்டர்டா 2ல வச்சிருக்கான். ஆமா 3 ஆமா ஆமா பெரான் டோரஸ் இவன் வச்சிருக்கான். பெட்ரி ஆமா ஆமா That's a little off target. Let's pull it. Pirlo. இதான் பாய் பண்றானே. Messi, foot in, goes down, but nothing given. அப்படியே வாங்க ஜிடி விளையாடுவோம் அப்புறம் ஜாலியா விளையாடுவோம். என்ன Now Saliba. ஏன் பாய் நீ டென்ஷன் ஆகாதீங்க பாய். டென்ஷன் ஆனா வேலைக்கு வருது. Now that looks a decent ball. Neymar powering forward here. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Number. Neymar going full tilt down the left.
ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணிடுறானுங்க. உங்களை அடிக்க No, he wasn't going to be fooled. Pirlo. Ah. Here's Cantona. Messi. Might be danger here. I wonder what you've seen, Jim, in the early moments of the game. Well, both sides seem happy with the ஆமா, patient கொடுப்பானுங்க. approach for now, still trying to have a good look at one another. அப்படிதான் Shape ball. Oh, cracking ball. And the finish. அடிச்சான். Goal! Atalanta. Well, I think it's pretty அடி obvious விடுங்க. that this emphasises the importance of having willing runners who Ah. want to go behind that defence. One good Yeah, goal and they're in. இத போட்டான் பாருங்க. Atalanta are in front now. The game's only goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to சரி மண்டபாய் they வாங்க. definitely don't want it to be now. ஆமா ஆமா அவங்கள அடிச்சிடலாம். And it's Neymar who perfectly measured that. Can he finish? இங்க பாருங்க. மைக் ப்ரோ இவன் மைக் ப்ரோ இவன் கேண்டனா ஷாட் தடுக்கறானா? Save. ப்ரோ. Very, very good. You can't ask for much more than that. அட பாவமே. Paris Saint-Germain with the corner. First. அப்படிதான் ப்ரோ. Gets his head on it. ஆ Harmlessly behind. அவ யார் தெரியுமா? எரிக் கேண்டனா ப்ரோ மொரட்டு கை. மண்டபாய் விடுங்க. He read that really well and stopped it. Ball comes in. நீங்க இதெல்லாம் கவலைப்படா. ஏன் அது டேம் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க? Felt that, hasn't he? Messi and Messi. கோடு கோல் சொருவிட்டேன் மண்டபாய் சொருவிட்டேன். Genius. சொருவிட்டேன். About as smooth as it gets. And the lead lost no Ah. time at all. Ah. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the correct. importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. அது அப்படிதான் மண்டபாய் பண்ணுவானுங்க. உங்களுக்கு அதுதான் தெரியாது அந்த கேம் பத்தி. With the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And that has added a whole new complexion to the game. ஆமா 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 புரியுது. There's resilience for you, Peter. As a side, they never இவனுங்க lost ஸ்மார்ட் focus டச் this ஸ்டார்ட் பண்ணி season. அது லாக் குடுக்குறானுங்க பாய். And this is நம்ம thoroughly பஞ்சாயத்து. hurt. Oh, what a climb! This time surely. Goal! Atalanta! நான் பண்றானுங்க என்ன? His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the spot. ஐயோ திரு. Oh, the keeper's done ever so well. Neymar really must be thinking what he has to do to score there. அத சொல். Corner number 2. அவன் போட்டேன் ப்ரோ. Goes அவன் மைக் ஹேக்கரா இருக்கானே. Atalanta have the chance. அவன் அடிச்சது யார் தெரியுமா? நெய்மார். Oh, he's found support. நெய்மாரோட ஓல்ட் பிளேயர் மொரட்டு கார்டு. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. The defence though were able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. வேஸ்ட் தான் பாய். அந்த இடத்துல அவனுங்க தடுக்குறானுங்க. That's tidy. The pressing's intense and it's paid off. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Filippo, it's Inzaghi. அப்பா அதே கேண்டனா அப்படியே இவன் பார கஷ்டப்பட்டு தடுக்கிறான் ப்ரோ. நம்பாலு அவன் பீட்டர் ஸ்கிமிச்ரா. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது அவன். இ ஃபுட்பால்லே அவன் ஹேக்கர் ப்ரோ. அந்த மாதிரி அவன் விளையாடுறவன். அவன் வச்சிருந்தா கோலே அடிக்க முடியாது அப்படி இருப்பான் அவன். Was in no mood for any of that. There's a beautiful simplicity about this contest. ஆனா அந்த கொனாமிக்காரன் என்ன தெரியுமா? Defense on the other. Shifted it to the flank. Now it's Park Ji-sung. Oh, that's nice. Cross goes in there. Oh, looks like he's been taken out there. And the shot! It's loose now. Oh, he's been caught on it here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And he's going to be
disappointed with that. தெரியுமா உங்களுக்கு? Through. Oh, that's a very Ah! decent ball now. Takes a shot. Oh, surely that deserved better. அவன் ஃபெர்னாண்டோ ரோஸ் எப்படி விழுந்து அடிச்சான் பாத்தீங்களா? To ensure he didn't stray offside. This எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் தானா வெளில வந்துருச்சே. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 7வது நிமிஷத்துல Xavi Alonso plays it short. Well, it's gone out again. டேய் ப்ரோ வாங்க. We'll have a யாரு? corner. Atalanta have their second. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே கொடுத்து விட்டானுங்க. போன சீசன் எனக்கு தெரிஞ்சு இது பண்ணானுங்கன்னா இது பண்றானுங்க போல. Neymar puts his foot on the gas. ஆமா Brings the first half to ஆமா 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 இது இப்ப நானும் ஒரு பையன் கூட விளையாண்டேன். அந்த பையன் அப்படிதான் வெளில அனுப்பிச்சிட்டானு. things overall, you'd have to say that. ஆமா There was certainly no ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அப்டேட் ஒரு கேவலமான அப்டேட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். caution, certainly not on the agenda here from both sides. எங்க போட அவன் தரக்கிட்டான் பாய். By no means தரக்குறானே இது மாதிரி என்னத்த பண்றது? too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. அவன் ப்ரோ அந்த மைக் தடு இங்க பாருங்க அவனோட இத காட்றேன் பாருங்க. ஐயோ போய்ட்டான் உள்ள போய்ட்டான். Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible without leaving yourself too open. ஆமா And that's put paid to a promising move. Park Ji-sung did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, lovely bit of skill. Bullet can be a real threat inside the box. Gets himself into trouble. Lost it. Messi running with the ball. Messi, this is promising. ஏய் ஏய் யப்பா ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ மைக் தடுக்க முடியல ப்ரோ 3 பேர் சுழுந்துறானுங்க. இருங்க பாய் இப்ப பாருங்க இப்ப ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் பண்ணிட்டு வரேன் இருங்க. ஆனா ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் ஆன் போட்டேன் பாய் தலையை நான் சொருவிட்டேன் மண்டை கொட்டா கைஸ் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட் அடிச்சேன் பாய் இவன் ஈஸியா அடிச்சிடறான் பாய் ஒன்றும் பண்ண முடியும். காரணம் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி தான். ஏய் அப்பா மெஸ்ஸி Quite a thriller this one's become. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should come down to finishing. Now the ball in. That, Peter. ஏய் என்னடா இவன் என்னடா Perfect positioning. Well played. Thuram did well to emerge. பாய் எல்லா பாலையும் தடுக்கறானுங்க பாய். To keep an eye on. நீ இந்த டபுள் டச் Oh, this is a very good run. Out towards the right wing. அவனுங்க நான் என்ன சொல்றேன் Oh, he's enjoyed that. He இவனுங்களுக்கு வந்து அட்வான்டேஜ் ஏனா அதான் பாய் இவனுக்கு அட்வான்டேஜ் இதுதான். And that's the end of that. It all started well enough. ஐயோ எல்லாத்தையும் தடுக்கறானே. Yamal. Atalanta are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when ஐயோ என்ன கேண்டனா இவன் என்ன வேற வச்சு ஒரு மொரட்டு பாஸ் to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. கவரங்களாக ஏய்யா இவன் இத ஒண்ணா வச்சுக்கிட்டே டபுள் டச் வச்சுக்கிட்டே இது பண்ணிருக்கான். Always looking to break lines. Pull it. டிஃபெண்ட் ஏதோ ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபெண்ட் ப்ரோ அவனுக்கு அதான் Park Ji-sung. என்ன தான் பண்ணானே தட்டே இவனுங்க இப்படி பார்க்கறான். Acres of space out wide. Tries a shot. இல்லையே ப்ரோ பாத்துது. He won't be happy with that one. And again. பாய் And பாய் man etched on the faces of the defenders. That's great industry from இதுமே தெரிய மாட்டேங்குது. a lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. இல்ல பாய் சும்மா டம்மி பீஸ் தான். Messi. டேய் கேண்டனாடா. Interception. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking.
Played up towards the front line. என் டிஃபெண்ட் வேற நிக்கவே மாட்டானுங்க. Almost 75 minutes on the clock now. Maldini is a man so notably robust and resolute in his defending. Oh, good read. That was well played, well stopped. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a நல்ல win. வேலை. நான் போயிருப்பான்னு நினைச்சேன். Well, I'm not quite sure சரி if பாய் he வாங்க. needed to கை வாங்க. play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. That's a nicely weighted pass. Pull it. Now it's Neymar. Nicely aimed pass. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் டச் வச்சாலும் இதாகுது. He's had it taken off him. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. He's in plenty of space here. Oh, shooting chance! Oh, wonderful effort, all by himself. Messi can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. நண்பர்களே பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பாவம் மண்டபாய் இப்படி குழம்பு விட்டானு. மண்டபாய் தான் இங்கே ஆளாக இருந்தார். மண்டபாயவே இப்படி குழம்பு விட்டு கேமோவே அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ண வச்சுட்டானே. பாவம் அந்த மனிதர். Both sides then taking this chance to turn to their benches. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Maldini gets across to intercept that. And here's Ibrahimovic! And he gets rid in a hurry. Just eases him off the ball. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Time added on will be 2 minutes. And So, time is up. A ah, draw and a ஜெயிக்கவே முடியல bro. highly predictable one. Fair share of momentum shifts, highly entertaining until the very end. Your reflections then, Jim? Well, neither side could get over the line here. வா 3 மேட்ச் தோல்வி. இங்க வாயா ப்ரோ. பயிற்சி ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ வாங்க, நேரும் வாங்க கைஸ். கைஸ் பார்க்குறோம்னா சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 16 லைக்குக்கு நன்றி கைஸ். மண்டபாய் லைவை பார்ப்போம் எனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு. நேரம் கழித்து பார்ப்போம். நான் அவங்க ஆளையே காணோம். ப்ரோ பிஎஸ் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க.
ப்ரோ அது நான் இது என்னோட அக்கௌண்ட் இல்ல ப்ரோ, இவர் அக்கௌண்ட் ப்ரோ. அதனால தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட் இருந்தா அனுப்பிச்சு விட்டுருவேன். என் அக்கௌண்ட் மேட்ச் மேக்கிங் ஃபெயில். வெளியே ப்ரோ லைவ் ப்ரோ. அது முடியும் போது கடைசியா அதுக்கப்புறம் தான் விளையாட ஆரம்பிச்சாரு. 2024 முடிகிற சமயத்துல விளையாட ஆரம்பிச்சாரு. கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். காப்பிரைட் பண்ணுமா அவர் லைவ் பார்த்தா உருவாது. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஜனார்தன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பிஎஸ் ஃபைன் சோலிங் தம்ப்நெயில் நன்றி நன்றி பைச்சு ப்ரோ. தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ். Replay with possession game and replay நல்லா இருக்கு guys. நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு வேணா ட்ரை பண்ணுங்க. சேவ் ப்ரோ அட்டென்ஷன்ஸ் ப்ரோ எனக்கு கொடுக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ. கேட்டா இப்ப இருக்காங்க எல்லாரும். எனக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணவே தோணல. அந்த பிரச்சனை. அதனால எனக்கு யாரையுமே ரிலீஸ் பண்ண தோணலங்கவும் வச்சிருக்கேன். டிஎஃப் வந்து ஓவர் ஹீட்டா மெசேஜ் அப்படியா ப்ரோ? என்ன தெரியல, ஏன்னா நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா தம்ப்நெயில் நம்மளோட இது மாதிரி இருக்கா ப்ரோ? என்னோட ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கா ப்ரோ? பார்சா ஃபேன். ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. ஓவர் ஹீட்னு மெசேஜ் இருந்துச்சு. அப்படியா ப்ரோ? ஏதாவது ஏசி ஈசி பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. நீங்க ஓவர் இதுல விளையாடாதீங்க. விளையாண்டீங்கன்னா போயிடும். என்னன்னு தெரியல ப்ரோ, ஆன் பண்ணிருக்கேன். மண்டபா இருக்கேன் பாய், இருக்கேன் பாய். நான் உயிரே ரியல் மேரிட் ஃபேன். அப்படியா? நான் ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஆனா பார்சலோனா ரெஸ்பெக்ட் ப்ரோ. மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் பார்சா ஃபேன் அண்ட் வி வில் சப்போர்ட் ஈச் அதர் ப்ரோ. அதனால ப்ரோ உங்களுக்கு ஒரு கிளப் பிடிக்குன்னா இன்னொரு கிளப்பை வந்து ஹேட் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமே கிடையாதே ப்ரோ. இப்போ நான் ரியல் மேரிட்ல ஹேட்லாம் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. ரியல் மேரிட் அவங்க ஒரு பெரிய கிளப், அவ்வளவுதான். நமக்கு பிடிச்சிருக்கு கிளப்பை பாக்குறோம், அவ்வளவுதான். நீங்க இதை ஹேட் பண்றதுக்கு என்ன இருக்கு சொல்லுங்க? ரொம்ப ஃபுட்பால் கோர் ஃபேன்ஸ் தான் அந்த மாதிரி இருப்பானுங்க. அது ரொம்ப இன்வால்வ்டா இருக்கவனுங்க தான் அப்படி இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஓரளவு டீசெண்டா இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு தெரியாது ப்ரோ. PS5 ஏர் போற பிளேஸ் தெரியாம க்ளோஸ் வச்சு அது பண்ணாதீங்க ப்ரோ. நீங்க PS எப்படி வாங்கிறீங்களோ அப்படியே வைங்க, எதுவுமே பண்ணாதீங்க. ஆனா விளையாடுறப்ப ஏசி இருந்தா சொல்றேன், ஏசி இருந்தா நீங்க ஏசி போட்டு விளையாடுங்க, இன்னும் நல்லா இருக்கும். நான் ஏசி போட மாட்டேன், ஏன்னா ஓரளவு இங்க ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். நான் இருக்கிறது வந்து 100வது மாடியில இருக்கேன், அதனால ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். அதனால என்னதுல சிவம்புரா தலைவா, வாங்க 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 வாங்க, வெல்கம். மண்டபாய் தட்டி விடுங்க மண்டபாய், நம்ம தான் இங்க ஆளு. ஒல்ட்டி விடுங்க ஒல்ட்டி விடுங்க.
ஏன் இவ்வளவு கோவப்படுறதுலாம் எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது. நீங்க இன்னும் 2 மாசத்துல வந்துருவானுங்க. நீ டவுன்லோட பண்ணுங்க கேம. அவனை கொடுக்க மாட்டான்னு. நான் பாஷா ஹேட் பண்ணதே கிடையாது. சரி சரி ப்ரோ, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. என்ன இருக்கு சிவம் கேமிங் ப்ரோ. எஸ்டர்டே செம்ம ஒர்க் ப்ரோ கொஞ்சம், அதனால தான் ப்ரோ ஆஃபீஸில் பட்டினி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நம்மளை உட்கார வச்சுட்டாங்க. ஒன்லி ஃபேக் ஃபுட்பால் ஃபேன்ஸ் ஹேட் இட். ஆமாம் ஆமாம் ப்ரோ. ஒரு சில பேர் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவானுங்க, ரொம்ப ஹார்ட் கோராக அது வெறித்தனமாக பார்க்குறவனுங்க வந்து ரொம்ப ஹேட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் முக்கால்வாசி ஃபுட்பால் ஃபேன்லாம் அந்த அளவுக்கு ஹேட் பண்ண மாட்டானுங்க. ஆனா நீங்க நம்ம ஊர்ல ஃபுட்பால் கம்மி ப்ரோ. நீங்க கேரளா எடுத்துக்கிட்டாலே ரொம்ப அப்படி இருக்கும். இல்லைன்னா நீங்க ஃபாரின்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, யுனைடெட் ஸ்டேடியம்லாம் போனீங்கன்னா கதற விட்டுருவானுங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். டாபிக் பயங்கரமா போகும் ப்ரோ. இந்த மாதிரி தான். எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க, நம்ம ஃப்ரெண்டா இருப்போம் ப்ரோ. கண்டிப்பா ப்ரோ, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போம். இல்லை என்ன ப்ரோ ப்ரோ. டுடே எங்க ஊர்ல ஃபெஸ்டிவல் ஐயா. என்ன ஃபெஸ்டிவல் ப்ரோ? ஆடல் பாடு ப்ரோ. நீங்க ஐயோ தப்பா சொன்னா செருப்பா அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். சாரி ப்ரோ. எந்த ஒரு சிவம் ப்ரோ எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க கேட்குறேன்னு. ஆனா இப்போ கிராமத்துலலாம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. கோயில் திருவா ஆட்டுங்கடா மச்சான் ஆட்டுங்கடா அப்படின்னு ஆடிக்கிட்டே இருக்கலாம். வச்ச பொண்ணு எல்லாம் அத்தை பொண்ணு தான், அத்தை பொண்ணு எல்லாம் இந்த மாமன் பொண்ணு தான். ஓகே இருக்குது. ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஹாய் கிஷோர் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. புதுசாக வரீங்களா நம்ம லைவுக்கு? ஹாய் ப்ரோ. கைஸ் அப்படியே பார்க்குறவங்க அப்படியே புதுசாக வரீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்ருங்க. அப்படியே நம்ம சேனல்லையும் லைக்காக போட்டுருங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் என்னோட ஐடியில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அமைச்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ப்ரோ இதே ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எதில் கொடுத்தா இல்லை நம்ம ஐடி தான். மார்னிங்ல இருந்து ஒரே மஜா தான். அப்படியா? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. என்ன அபுபாயாவே காணோம், என்னாச்சு? எல்லாம் இந்த ஆமா நியூ மெம்பர். ஓ ரைட் ரைட் ப்ரோ. என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கான் கிஷோர்னு, அவன் வர்ணத்தாயிலியா தான். அவனும் நினைச்சிட்டு தப்பா ஆயிட்டு. So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement all அடுவாவு மெஸ்ஸி போய். ஓகே ப்ரோ. அப்போ ஃபுட்பால ஓகே ப்ரோ. அப்போ ஃபுட்பால புரியல ப்ரோ. ஓகே 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 வாங்க ஃப்ரீ ஆயிட்டு வாங்க. ஃப்ரீயா இருந்தா Luis Figo. Now there's a class act. You can't disagree with that. Well, he loves to roam across advanced midfield positions, but his most natural position is on the right side, where he uses a very clever brain to go and create. Now it's Figo. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. David Villa. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Paris Saint-Germain have it back and can go again. And it's Hullet. Neither of these two want to come off second best. Neymar going face to face with his great rival. He has found the way through. And he's intervened well there. Neither side especially adventurous early on. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball. Very little with it. And it's Messi. Bergomi gets across to intercept that. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener.
seriously? He cannot. He's going to be disappointed with that. Okay, சொருவிடலாம். Now it's Villa. Now it's Figo. David Villa. No, that's been intercepted. இவன் டிஃபெண்ட் இந்த டிஃபெண்ட் ஓடுறான். ஆட்டோமேட்டிக்கா Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Wow. Have reclaimed it. Now it's Villa. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Neymar tries to play it through. Messi will not want to. அந்த இது உங்களுக்கு புரியுதா? இதுதான் அவங்க எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ற விஷயமே. Can he get there? And the pass is intercepted. எஸ்டா This is Messi. Now it's Villa. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Hullet. Messi. Hey! Conte. Messi. Now it's Villa. And that interception was most necessary. Now it's Messi. Nicely weighted ball. And the finish! ஓடு தம்பி. ஓடு தம்பி. ஐயா ஜோன்ஸ் ஐயா வணக்கம். வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. கைஸ் நம்ம ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ அந்த யூடியூப் தான் வச்சிருக்காரு. அவர் மொபைல் பிளேயர் கைஸ். பார்க்குறவனா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுருங்க. Paris Saint-Germain have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a அவரும் நல்லா ஆடுறாரு ப்ரோ. open and riskier game. நம்மளோட மார்க்கெட் பிளேயர். David Villa. Hullet. And the two sides separated by the game. டேய். Through moment to this point. 1-0 the score. Neymar is in a really good position out wide. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, facing up to his adversary. This is a ஆட்டோ நான் சொல்றேன் இந்த ஆட்டோ டிஃபெண்ட் வச்சிருக்கானுங்க எல்லாம் இப்படி தான். Now it's Messi. David Villa. Hazard. That is lovely. That is a brilliant interception. Well, the ball just didn't work out for the இப்படி கட் பண்ணி ஓடணும் பை. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And here's Messi. Excellent challenge there, uncompromising. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Out to the right. Now, can they get him away? ஆரம்பி. And this is Messi. Oh, that's neat. அதான் சொன்னேன்ல இவங்க ஒரு Beautiful simplicity about this contest. Willing running on. பின்னாடி தான்டா திருப்புறேன். Dogged defense. ஏன் பாருங்க. ஐயா பரவாயில்லையா கேம் ப்ளே பண்ணுறப்ப கமெண்ட்ஸ் படிக்கிறது கஷ்டம். நீங்க பண்ணுறீங்க ப்ளே பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ நான் சாரி ப்ரோ கோச்சுக்காதீங்க. நான் வரேன் ப்ரோ உங்கள் லைவ் வரேன் ப்ரோ முடிச்சுட்டே வரேன் ப்ரோ. டுமாரோ மார்னிங் வரேன். பிஎஸ்ல பே ஆமாம் ப்ரோ ஆமாம் கிஷோர் ப்ரோ பிஎஸ்ல தான். Needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Paris Saint-Germain go in at half-time with a slender one-goal lead. ஐயா அவரு அண்ணா ஐயா அவரு Underway again. நவீன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ ப்ரோ நான் பார்த்தேன் மாதிரி ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் இப்போதான் பார்த்தேன் லைவ். That's alert and sharp and very well played. And it's Messi. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Villa. Villa really was well marshaled there. அங்க பாரு. He was denied the opportunity to turn. இதெல்லாம் நீ பண்ணுவியாடா?
Conte. Rijkaard. Great vision. He's shifting through the gears here. Figo. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Honestly, bro, I'm Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Now Howson. And it's Conte. Now it's Villa. Paris Saint-Germain are still that goal to the good. It's a searching pass. Oh, that's well spotted. Rijkaard is the team's great visionary. Oh, now டேய் இந்த ஆட்டோட Conte. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Great defending, strong and determined. Now it's Villa. Now it's Messi. Almost an hour gone. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. bro seriously bro And they're not going to make any further progress now. Lovely ball and a real chance now. bro சாப்பிட்டீங்களா இல்ல bro சாப்பிடல bro On it. Azar. And here's Messi. லாக பாருங்க Oh, we've seen that early. Used bro லாக பா sense. அப்படா bro லிட்டரா கொல்றானுங்க bro என் மனசே கஷ்டமா இருக்கு bro சொல்ற வெலிக்ஸ் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ யதார்த்தமா அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் லைஃப் பண்ணாரு யதார்த்தமா இருந்தாரு அப்ப நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அவர் தெரியும் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே அவர் தெரியும் Changement. Conte. Time and again they are repelled. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. bro Milan can't breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. நிக்கிறான்டா Kante did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. And this is Park Ji-sung. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. bro ஆட் பண்ணினேன் bro இந்த And he was quick to react. Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. கண்டிப்பா பண்ணிரும் Owen. Vinicius Junior. This is Owen. He's got tall. It would have been Ah. good to recover this. லிட்டரலா Oh, he's been caught napping. Still just that single goal and we are nearly done. Can he get on the end of this? ஏய் நான் பால கால்ல வைக்கிறப்ப முடிச்சறான்டா And here's Vinicius Junior. Oh, that's a key interception. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. அவன் நீ ஓட மாட்டான்
having made the run and not get picked out. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. lag. Now it's Neymar. Wow. Intense, and it's paid off. And that is as far as it goes. Paris Saint-Germain have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. நீங்க பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா வாங்க ப்ரோ. வாங்க 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 ப்ரோ. ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. நம்ம இன்ஸ்டா ஐடி இருக்கும் ப்ரோ, அதுல பாருங்க. அவர் சேனல்ல எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு. அவர் சேனல் எப்படிடா லிங்க் போடுறதோ அது. ஆனா எல்லாமே நம்ம சேனல் பாக்குற எல்லாருமே அவருக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். கொடுக்குறாங்க பூரா ஃபைட் வரும். அதுல பாருங்க ப்ரோ, அதுல பல வித்த காட்டியிருப்பேன். ஜாலியா இருக்கும். மங்காரா மிஸ் வீடியோ அனுப்பிச்சு விடுவோம் அவருக்கு. ஒரு இது பண்ணிருப்பேன். அந்த அந்த மெஸ்ஸி அந்த நம்பலாம். ஒரு வழியா மேட்ச் வின். ஆமா ப்ரோ, எத்தனை மேட்ச் தேங்க்ஸ் கைஸ். 20 லைக்ஸ்க்கு நன்றி 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 நன்றி. அவர் ஒரு கோலை டெடிகேட் பண்ணி இருங்களேன். அபுபா இல்லையா? ஆனா இதுவும் 3 டவர் தானே.
With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget, isn't it, that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter, but partnerships have proven themselves. Bullet! Oh, good effort, he got plenty on that. Bullet brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. I suppose if you're playing in an attacking position in this team, then having a craftsman like Rui Costa beside you is a dream. He's in most people's lists of great number 10s. I'm going to go along with that too. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. India with the corner, they're first. Bale's cross, a mighty effort! Bergomi can get it clear. Lovely pass, but can he get there? Tries to play it through. Couldn't squeeze it through. Oh, that was vital. Oh, good-looking ball. Now he's got space here. Van Dijk kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, facing up to his adversary. This is a matchup. Messi, a player who needs no introduction. They need to play this quicker in transitions like this. That's a cute ball. Nesta kept his eye on it, and he's there. No goals as yet. He might be in here. Lit bro. Well, the defense proved infallible then. Apple bye. India couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Oh, now here's an interesting match. Can he finish? Be. நீ படிச்ச ஸ்கூல்ல நான் ஹெட்மாஸ்டர் தம்பி. And Paris Saint-Germain take the lead. Bro Felix bro. மாட்ரிடா நீங்க எப்போ? The finish sumptuous. மாட்ரிடா அவரு. என்ன bro சொல்றீங்க? மாட்ரிடா. இது இவ்வளவு தெரியாதே bro. மேரிட்லாம் நமக்கு தெரியாது ப்ரோ. அவர்கிட்ட பேசி நானே இப்பதான் ப்ரோ அவர் லைவ் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். சும்மா கொஞ்ச நாள் ப்ரோ, அவ்வளோதான். நல்ல பேசுவார் ப்ரோ. உண்மையாவே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏதோ ஒரு மாதிரி பேசுவாருன்னு நினைச்சேன். பட் ஆனால் லிட்டரலாக நான் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ரொம்ப எனக்கு இது பண்ணார். நான் எப்படின்னே தெரில. இப்போ அவர் லைவ் சும்மா போனேன் ப்ரோ. தமிழ் யூடியூபர்னு சொன்னேன். யூடியூபர் நான் சொல்லலை, நம்ம பசங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ டக்குன்னு அவர் வந்து ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ண ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். நமக்கே ஒரு மாதிரி புல்லரிச்சு போச்சு. நல்ல டைம் ப்ரோ. உண்மையாவே சாப்பிட்டாச்சா மண்டபாய்? டவுன்லோட போடுங்க மண்டபாய், பார்த்துக்கலாம் மண்டபாய். ஜிடிஏ போடுவோம் இல்லாட்டி. கவலைப்படாதீங்க மண்டா ப்ரோ. Neymar is of course well known for his dancing feet. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Never going to make it. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Ibrahimovic. No, not quite on the same wavelength. Oh, he's felt that, hasn't he? Pirlo, searching pass he's played there. It's a pretty loose pass. நீங்க தான் நெக்ஸ்ட் அனிலாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ? Neymar, and he's in on goal. He has a look up. That has not gone well. The blue color வச்சிட்டு எவன் நம்பாளு? Bullet, and it's Messi. That's a nicely weighted pass. ஆடா ஆனா கரெக்ட்டா ஓடுனா குடி. Hands on it and the danger is averted. ஓ நாங்கலாம் அப்படி. ஓ இல்ல ப்ரோ,
அவர் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அவர் கல்யாணம் ஆகி எனக்கு தெரியாது அவர் கல்யாணம் ஆனது. பாய் நீங்க எப்பொழுதுமே நீங்க நம்பால் பாய். Looking to be a menace in the final third. இந்த பாய் நான் மறப்பேனா? It's Pirlo. No way. அந்த பாய் நமக்குள்ள ஒருத்தர் மாதிரி. Probing pass. Thuram. What It's the over and intercepts to Cristiano Ronaldo. He's having a shot. And that's what you call in. அண்ட ப்ரோ நீங்கலாம் சிங்கிளா? I think he's done great there, both reading it and dealing with it. அவர்லாம் கல்யாணம் ஆகி 2 குட்டி போட்டுருக்காரு. பக்கத்துல இருந்து கத்திக்கிட்டு இருப்பானுங்களே. பார்த்தது இல்லையா? அவன் பாயாசத்தை போட அவன் ரெடியா இருக்கு. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ஆமா ப்ரோ அவர் மேரிட் ப்ரோ. And here's the chance to counter. Neatly clipped into space. Oh, looks like he's been taken out. போட்டு சாவடி. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. I'm not sure the shot was ever on there really. There were just too many bodies in the way, Peter. That's been cut out. Well played. Nicely weighted ball. Oh, that's fabulous. நான் அவனுக்கு அந்த அளவு அடிக்குது. Worst cross in the world, but still room for improvement. யோ பக்கத்துல போட்டா வேகமா Costa. Costa Curta is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Rummenigge looking for the run. Messi in acres of space out wide. Rui Costa played into space. Not the most accurate pass. There's the whistle for half time. மேரேஜ் ஆகி Well, there were plenty of ஏத்தி talking ப்ரோ points சும்மா in that சொன்னேன். first half, but just the ஏதோ one என்னால goal, it's still முடிஞ்ச anyone's உதவி. game here. So your views on the யா first யா half? ரொம்ப Well, I'm a little bit புகழாதீங்க அவ்வளோலாம். the way they've looked in transitions, Peter. ப்ரோ நீங்க மேரிடா ப்ரோ? சீரியஸா? Might be only one நான் நம்பவே முடியல ப்ரோ. they can't afford to have any more. இல்ல ப்ரோ உண்மையாவே அப்படி அது ஆச்சரியம் தான் ப்ரோ. யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. A long way back. நம்ம பழகுறவங்க பண்ணுவாங்க. அதனால யாருனே தெரியாம இப்போ சும்மா ரேண்டமா ஒரு பையன் வரான். ரேண்டமா ஒரு பையன் வந்தோடனே டக்குன்னு ஒரு 10 பேர் பாக்குற இடத்துல ப்ரோ நம்மளால ஒருத்தர் லைக் பண்றாரு போய் சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்றதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுதான் ப்ரோ. ரேர் தான் ப்ரோ. ஒரு ரேண்டமா நான் ஒரு யூடியூபர்னே உங்களுக்கு தெரியாது. நான் வந்து யூடியூபரே கிடையாது. அது ரெண்டாவது. ஆனா ரேண்டமா நீங்க வரப்போ டக்குன்னு ப்ரோ இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப இல்ல ப்ரோ கிரீன் ஸ்கிரீன் ஏன் போடலன்னா ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்றப்ப அது பின்னாடி இதா இருக்கும் ப்ரோ. அதனால தான் நான் கிரீன் ஸ்கிரீன் போல. இல்லைன்னா அது போட்டிருப்பேன். அது ஒரு மாதிரி அசிங்கமா இருக்கும். நீங்க ஷார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். That's the start of another 45 minutes. A solitary goal. That has been the crucial difference. And it's Bergomi. Neymar going face to face with his great rival. Delicate ball and it டேய் அடிடா. cut out. No margin for error there at all. Bale, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Now it's Bale. He has found a way through. Oh, lovely feed. He is such a good mover. In one. Oh, what a அவ்வளவுதான். try! Oh no, what has happened here? And another try. யப்பா. Balls run loose here. பீட்டர் ஸ்கிமிச் நான் சொல்றேன். பீட்டர் ஸ்கிமிச் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னால முடிஞ்ச ப்ரோ. நன்றி. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Really well taken goal. They are right back in business. Well, you have to ஐயோ have the desire there. These guys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little. நான் ஃப்ரீ நெய்மார் கார்டை பத்தி He knows it's taken a big and very kind. இது எப்படி தான் தெரியாது ப்ரோ. திடீர்னு அடிப்பாங்க ப்ரோ. ஹவ் இஸ் தட் பாசிபிள்? எப்படிடா அது? Made his mark. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they Oi. got away with it. ஓய் Well, that tackle இந்த was இந்த on ப்ரோ நான் தான் sensation. சொல்றேன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டிஃபென்ஸ் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ. என்ன அளவுல தான் அது Pull it. ஓய் ஸ்பாமராடா டேய். This is Bale. Bale. Oh, smashing header. ஸ்பாமரா டேய் ஓ. They've done it. It was coming. They have their reward. கிராஸ் What a header. Flashed in with the crispest of contacts. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. அதான் ப்ரோ விட்டுட்டானுங்க ப்ரோ. Collier. இவனுக்கு நேரான அடிக்க தெரியாது ப்ரோ. Was a brilliant save. Kohler actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Pullet pulls off an exemplary piece of defending. Aims beyond the defence. அண்ணன் Messi. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Neymar. ஏன்டா நீ Trying நிக்கிற? everything to subdue him here. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Pirlo. Pullet can be a real threat inside the box. Nice looking ball. Cute ball now, how can he reach it? And a chance! And he comes up trumps again. ஒன்றும் பண்ண முடியாது போல இருக்கு ப்ரோ. India get their fourth corner. போடலாம் Messi. And the shots! ஆளே இல்லாத இடத்துல என்னடா பண்றீங்க? And there's the goal they've been looking for. He made it happen. Squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. ஏய் The lead now is 2. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, good read. That was well played, well stopped. அதெல்லாம் ட்ரீம் லீக் சாகர் டைம். பண்ணலாம் ப்ரோ பண்ணலாம். That's a sharp pass. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Driving through the middle. It's anyone's ball, and he's following up. அப்பா Turns and goes back. That is a brilliant interception. Pirlo. Bale. Bye, man. பாய் இதே போடுவான் பாய். And he was alert to it. Messi looking understandably energized after his goal. ஓ ஏய் அப்புறம் சூப்பரா. Can he get there? And he's straight off. மொபைல்ல தான் சொல்றேன். அப்படியா ரைட். எஸ். அந்த கருத்து நிப்பாட முடியாது கஷ்டம். அண்ணன் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ ஒரு கிராஸ் பேமர் வச்சு வேலையை ஆனால் ரொம்ப நாள் கழிச்சு கிராஸ் பேமர்லாம் வராங்க ப்ரோ. வரவே மாட்டான். ஒரு மைனஸ் ஆஃப் சைட் ஆயிடுச்சு. Substitution on the field. Number 20. போய் ஆஃப் சைடு. Chance to turn to their benches. 13. Stood up well to him there. Coming on the field. Number 20. The final 5 minutes. Number 11. Neymar. Neymar. Substitution. ப்ரோ திரும்பவே விட மாட்டான் ப்ரோ என்ன And it's Henderson. பாட்டு. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. He's had it taken off him. அதான் சொல்றேன்ல அந்த இந்த அவன் Bullet distributed tidily. That pass என்ன ஸ்மார்ட் அசிஸ்டர் என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. அது எனக்கு கடுப்பா இருக்கு. Oh, good read. That was well played, well stopped. There will be 3 minutes. Fourth official added showing that time. there will be 3 minutes of added time. Well timed, excellent interception.
Iniesta. Now Pirlo. Strong challenge. That could leave a mark. Ambitious ball here. Floated through. Thuram gets across to intercept that. மொரட்டு பாயசத்தை போடுறானுங்களே, என்ன பண்றது? only 3 tower தான் கொடுக்குறானு. 3 tower ஜெயிக்க முடியல. Position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the game. ultimately they lost the game ன்டான். லாஸ்ட் மேட்ச் போட்டு போமா गाइस. 15 பாயிண்ட்ரா. 80 ஆகிருச்சியா? 80% ஆகிருச்சு. ப்ரோ நாட்டுமா தூ ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ. ரெஸ்ட் எடுத்துவாங்க. நாளைக்கு வாங்க, நாளைக்கு வாங்க. திஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ப்ரோ. குட்டி கேமர் ப்ரோ, பண்ணலாம். என்ன படிக்கிறீங்க ப்ரோ நீங்க? வந்தைய பூரா அப்ப சிங்கிள் சொல்றா. நைட்டு ஃபுல்லா என்ஜாயா இருக்கும். பை ப்ரோ, டுமாரோ. கண்டிப்பா கதை சொல்லுங்க நாளைக்கு வந்துட்டு. என்ன கதைன்ட்டு வெயிட் பண்றாரு. நம்மளே 2:30 மணி ஆயிடுச்சா? காலேஜ் ப்ரோ. ரைட் ஓகே ப்ரோ. டம்ஸ் தான் ப்ரோ. நைட்டு ஃபுல்லா டான்ஸ் தான். என்ஜாய் பண்ணுங்க ப்ரோ. காலையில என்ஜாய் பண்ணுங்க. கைஸ் 7 people are watching. கைஸ் நண்பர்களே, லைக்க போட்டீங்களா இல்லையா? காலேஜ் என்ன காலேஜ் ப்ரோ படிக்கிறீங்க? 21 லைக்கு நன்றி கைஸ். Expectation, emotion, the game yet to kick off, the excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. The game tempoவே இந்த புலிட்டு கால்லையும் அந்த ஏன் கால்லையும் தான். There's the whistle. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just the destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable in driving the team forward, and he can make those marauding runs from box to box. Cantona. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. That looks a decent ball. And it's been Bro, intam bro. face to face with the keeper. Bro, நிக்கிறானுங்க bro. Nesta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. லிட்டரலா நிக்கிறானுங்க. Gets into a good position. Cruyff going face to face with his great rival. Cruyff. Well, that tackle was certainly sturdy. And he's there to retrieve it. And he's away. Talam Selva. Oh, super. The assured keeper there. Vieira clearly thought he had the beating of the keeper. To make it. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Thuram proves too strong, too smart. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Tries a shot! Oda! Oh, terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well. அது வந்து பாசிபிலிட்டிஸே ஆகாது. ஆனா அத பாசிபிலிட்டி பண்றதுதான் konami தியாபாய். That has been knocked clear.
Looking for the run. Neither of these two want to come ப்ரோ out லிஃப்ட் best. ப்ரோ அவன் வந்து மெச்சிடா அவன். நீ அவ்வளவு சீக்கிரம் பால் எடுக்கிறனா? Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's there to make the challenge. Ronaldinho. ப்ரோ தொராம ப்ளீஸ்டா தொராம. நான் அவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்கி சும்மா நீ முன்னாடி ஓடுற மயிறு உன்னை முன்னாடி ஓடுறதுக்கு நான் எடுத்து வரலாங்க. Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. ப்ரோ DSLR பண்ணிருக்கியா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Caceres. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That's an untidy challenge. Free kick given. Vieira can so cleverly bypass the press. Very nearly half an hour gone here. They need to play this quicker in transitions like this. Tries to dink it through. அது Messi. Nicely weighted ball. He's being urged to shoot. He has found the way through. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, that's a fine interception. Now it's Messi. Rummenigge. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Neither of these two want to come off second best. Messi stood his ground strongly. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ronaldinho is wide and looking to get onto this. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. They've got to make this nice and quick. He's in space and looking for options. And he's found the way past. டார்லிங் ஓய் That is a crunching tackle. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. போச்சுடா. Oh, well measured. Bernardo Silva has it out wide and in space. And it's Cruyff. If they want to counter, they could do with more speed. ப்ரோ Now it's Messi. வா டார்லிங். Away. There's the shot. If there's such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in ஹாய் ஜோன்ஸ் ப்ரோ. வாங்க அஸ்வின் ப்ரோ வாங்க. spirits the opposition too and sets up a decent chance to go on it. And the first half is done. வாங்க. Nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. How's the first half? गाइस 23 லைக்ஸ்க்கு நன்றி. Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Paris Saint-Germain leading 1-0 at the break. என்னையா ஒரே செலிப்ரேஷன் ஆமா கஷ்டப்பட்டு ப்ரோ. நீ ஆள் நின்னுகிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ. விளையாட சொன்னா சொப்பு ஜாமான் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கானுங்க அவனுங்க. அவங்க பாட பாக்குறீங்களா? டம்மி தேடி அந்த போன ரைக்கார்டை வச்சுட்டு That's been intercepted. That was well played, well stopped. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Cruyff. And it's ஒன்லி Ronaldinho. செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க. Vieira. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. Oh, it's a promising build-up. This plenty of really nice. ஏன் விடுறான்னு தெரியல ப்ரோ. உடனே பாக்க That's great positioning, so good from him. Cantona. And he was quick to react. Bernardo Silva. Now it's Messi. That's a shade optimistic. இங்க பாருங்க லூசு. அவனுக்கு ஏன்டா பாஸ் போடுற?
just didn't quite work. ப்ரோ அவனுக்கு ஏன் ப்ரோ இவனுக்கு பாஸ் போடுறான்? Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0. அதான் சொன்னேன்ல ப்ரோ, Welcomes it in. ஒன்றும் பண்ண முடியல ப்ரோ. இவனுக்கு ரொம்ப ஹெவியா இருக்காங்க என் பிளேயரு. Pull it. Passing is crisp and sharp. Now it's Neymar. He is through here. Now this could be a chance. ஐயோ What are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. Cruyff. And that Funny. interception was... அங்க பாருங்க, நான் காலை வைக்கிற போத்தா எனக்கு வர டென்ஷனுக்கு. Rijkaard. Paris Saint-Germain leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. 1-0 the score. ஐயோ பீட்டர் கிமிச்சு தயவு செய்து வாடா அது. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're Hey, looking super. a lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Short changes him with that pass. It's been slipped through. போச்சுடா. Just the goalkeeper to beat. Takes a shot. ஐயோ 2-0. ப்ரோ இவன் ஓடி வந்த மாதிரி வந்தான் ப்ரோ. மெஸ்ஸி ஓடி வந்த மாதிரி வந்து நின்னுட்டான் ப்ரோ. And that really is so impressive. ஓ இது Once he வச்சானா? got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Madrid grab the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the pass is intercepted. And it's Messi. Excellent challenge there, uncompromising. Neymar just eases him off the ball. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could get... ப்ரோ எங்கிட்டோ போறாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் நான் வைக்கலையே ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்கானுங்க எல்லாம்? It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's got away. Oh, that's nice. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And here's Ronaldinho. Nice control. Ronaldinho going face to face with his great rival. ஆமா ப்ரோ. Still anyone's game this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Oh, it's come loose. Ronaldinho. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Great Super. vision. Oh, he's burst through. Neymar. Oh, this is a great position. Dealt with nicely by the defence. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. உய் ஏய் எடுடா லைட்டாடா ஃபர்ஸ்ட் டச்டா. Bernardo Silva looking to play him in. Thuram kept aware. And that will be it. So it's ended all square, both sides showing அப்படியே ப்ரோ ஆட்ட ப்ரோ qualities நல்லது. and neither willing to give in. மூணு மேட்ச் 2 இது கேன்சல் பண்ணி பார்ப்பேன். முடியலன்னா போயிருவேன். அதான் லைவ் எண்டே பண்ணிடுவோம். நான் லிட்டரலா வரட்டு தானமா போடுறானு. கொடூர கொளுத்துறானு. ஸ்கிரிப்ட் அட் த பீக் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஓ ஏம் ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ எனக்கு 3 டவர்? எனக்கு மட்டும் ஏன் 3 டவர்? அதுக்கு பதில் வேணும். எனக்கு மட்டும் என்னத்துக்கு 3 டவர் அப்படின்றது தான் இங்க கேள்வியாவே இருக்கு. நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார்
20 லைக்ஸ் 8 people are watching. நன்றி நன்றி guys. போடுவோம் மாயா ப்ரோ. வா போடுங்க ப்ரோ போடுங்க ப்ரோ. அந்த லைவ்ல அப்படியே ஸ்டீம் பிரெயின் ப்ரோ விசஸ் மண்டபாய். யாருன்னு பாப்போம். ஷாப்பிங் க்ளோஸ் ஆஃப்டர் 10 மணி வரை. பெஸ்ட் பாய் ப்ரோவா? எவனையோ ஒரு முரட்டால கொண்டு வந்து விட்டுருக்கானுங்க நண்பர்கள் நமக்குனே. வச்சு ப்ரோ யாரோ அந்த இது ஓபன் பண்ண சொன்னீங்க 24 லைக்ஸ். ஆமா ஆமாம் ப்ரோ. யாரோ முகம் ப்ரோ ஞாபகப்படுத்தினால முகமது ப்ரோ. நான் அந்த கிரீலிஷ் வச்சு ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். சுத்தமா ஞாபகமே இல்லை ப்ரோ. ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும். ஒரு வார்த்தை சொல்லு உயிர் தாரேன். பார்த்துதான் தடுமாறுறேன். புயல் காத்துல பொறியாகுறேன். இது வேறயா ப்ரோ? கிரீலிஷுக்கு நல்ல பிபி சொல்லுங்க. சொல்றேன் ப்ரோ சொல்றேன் ப்ரோ. சொல்லி போடுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க நான் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் வைங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அப்படியே முடியும். பசிக்குது வேற. நான் சாப்பிடல ப்ரோ. அப்படியே ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டேன். அப்படியே வயிறெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு. சரி இந்த ஒரு மேட்ச் அப்படியே ஜெயிச்சுட்டு அப்படியே உள்ள போலான்னு பார்த்தேன். முடிவேணாங்க. மண்டபாய் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று அனுப்பிச்சு விட்ருக்கேன் பாருங்களேன். நீங்க பார்த்தே ஆகணும். So bring it on. Height, expectation, emotion. The game yet. மண்டபாய் இப்போ ரீல்ஸ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் பாருங்களேன். நாளைக்கு லைவ் இல்லையா ப்ரோ? லைவ் இருக்கும் ப்ரோ. முக்காவாசி இருக்கும். 11 மணிக்கு ஆனால் கண்டிப்பா இருக்கும். நாளைக்கு லைவ் இருக்கும். முக்காவாசி நான் போட்டுருவேன். பாக்குறேன். இந்த ஃப்ரெண்டு வீடு காலி பண்றா ப்ரோ. அந்த ஒரு காரணம் தான் ப்ரோ. ஏன்னா வந்துடுவேன். ஏன்டா தாய் நீ முன்னாடி வர கொடுத்து ஆர்டர் பண்றா. Midfielders to emerge out of the English game, Peter, is Jack Grealish. As someone said, he has that likeable arrogance about him. He knows he's a good player and he keeps on delivering, making sure he has the ball as much as possible, and he is absolutely a key element here. Yeah, he'll be looking for a goal or two. Now it's Cantona. ஒரு கப்பையை போட்டு போலான்னு பார்த்தா Now it's Messi. In with the challenge. Pirlo. Can he get on the end of this? Goal. Guys, பாத்தீங்களா? அந்த காலை சுத்தி இந்த காலை சுத்தி பாலை கவட்டக்குள்ள விடுவான். அதுதான் நம்ம அங்க பாருங்க. மெஸ்ஸியை பாருங்க. அங்க பாருங்க. அப்பா கோல். ஆனா ஆரம்பம்லாம் நல்லா இருக்குடா. ஆனா முடிச்சிடறானுங்கடா.
defence proved infallible then, but that won't be நான் the சொல்றேன்ல last we see நின்னு of it. தொலை நான் எதுக்கு நிக்கிறான்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Oh, good take in a good area. He's found some space. ஆனா இத ஒன்னு கத்து வச்சுக்கறானுங்க ப்ரோ. நான் சொல்றேன்ல இத ஒன்னு கத்தே வச்சுக்கறானுங்க. Super running, sharp movement, came up இது against a இருக்குல defender though who was ever so determined. That's good running with the ball. Chance, surely! Pirlo. Paris Saint-Germain leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. Good ball, good தலைவா இங்கிட்டு பால் ஏன் தலைவா? அவ்வளவுதான். aims beyond the defense. Great chance! மொபைல் கேம் ப்ளே பண்ணுவீங்களா? மொபைல் கேம் ப்ளேவா? மொபைல்லாம் ப்ரோ சண்டே மட்டும் பண்ணுவேன் ப்ரோ எப்பனாவது. He won't be happy with that one. And it's Messi. 4 பேர்டா டேய் 4 பேர்னா அநியாயம்டா. 4 பேர் அவனுக்கு சூழ்றாயினாலே எனக்கு டவுட்டா இருக்குடா வர. He's got away. 4 பேர் சூழவே மாட்டானுங்க ப்ரோ. 4 பேர் சூழ்ந்துறானுங்க ப்ரோ. தெரியாம. And he's managed to gift it back. Bullet can be a real threat inside the box. சம்ம கேண்டனா ஓடு தலைவா. Quick to react. Messi is onto it in a flash. Well read, nice interception. Driving on and making good progress. Isco going face to face with his great rival. Messi looking understandably Bro அது லிட்டரலி நான் சொல்றேனா. Oh, that's a key interception. எடுக்க மாட்டான். இதல தான் ப்ரோ நான் எப்பவுமே மாட்டேன். Now it's Inzaghi. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Wow, look who's involved. And it's Messi. Oh, well played. ப்ரோ அதான் நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ அந்த இடத்துல அவனுங்க ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபெண்ட் வந்துறானுங்க ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பிரச்சனை. ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் டிஃபெண்ட் பண்றதா பஞ்சாயத்து எனக்கு. யாரு அதனால தான் நான் ட்ரிபிள் பண்ணவே முடியல. புரியுதா? Half an hour played now. அடி ஓ சான்சஸ் ப்ரோ. இந்த மாதிரிலாம் அவன் டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டான். Pirlo wins the duel this time. And it's Messi. Looking for the run. He has found the way through. Great build up. எந்த ஆப்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க ப்ரோ? நான் அதுதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. எங்க அம்மா கால் பண்ணிட்டாங்க. அம்மா இந்த வரேம்மா. வரேன். நான் சொல்லல லாக் கொடுத்துருவானுங்க. எனக்கு இதுதான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க. அவ்வளவுதான் ப்ரோ அவனால. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar. Now it's Bullet. Neymar. சும்மா போ. வாங்கி ஓடு. டேய் ப்ரோ இது வேணா வந்து எனக்கு தரல ப்ரோ. என்ன ஒண்ணு இருந்து போகுது. போயிட்டு போகுது. ஹாய் ப்ரோ டேவிட் ப்ரோ வாங்க. தள்ளி வேலையை தயவு செய்து பார்க்காதீங்கடா. கொனாமி டியோகோ கோஸ்டாலாம் ஒரு ஆளாடா. நெய்மார் முன்னாடி சொல்லுங்கடா டேய் எப்படாது பால் உள்ள ஜோனருமாவா எவனா இருந்தா என்னடா போவாதுடா பால் உள்ள. ஆனா போ வைக்கிறாங்களே. முடிச்சு விட பாக்குறான். கெச்சு போடுறானுங்க ப்ரோ கொனாமி. நம்ம கரெக்டா 4 டவர் தான்டா கொடுத்த. அப்புறம் ஏன்டா லாக்? இதை ஒன்று போட்டுருவானுங்க. And that interception was most necessary. It was well played, well stopped. Messi. They'll want to make the most of this turnover. Rummenigge. Now this could be a chance. அவ்வளவுதான். டேவ் ரூமனி பேருங்க ப்ரோ. அவனுங்களுக்கு சொல்லி ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது ப்ரோ. அவன் எவ்வளவு மிஸ்டேக்ஸ் பண்றான்றத மட்டும் பாருங்க. இங்க பாருங்க பால் சொல்லிட்டானா. And he's managed to get free. Messi. Pirlo conjures time and space where few can. Messi. ராசு ப்ரோ அவன்.
And it's Isco. He is just caressing the ball. Referee's had a look. சரியான ட்ரிபிள் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ எவ்வளவு பண்ணி ஐயா நீங்க எங்க இங்க அப்படி ஓ டேவிட் ப்ரோ ஐயா டேவிட் ப்ரோ அவர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆள் தான். நமக்கு தெரிஞ்ச ஆள் இல்ல எனக்கு அப்புறமா தான் தெரியும். குளிக்ட் சிஎஃப்க்கு ட்ரெயின் பண்ணி பாரு ப்ரோ நல்லா இருக்கான். அது நான் சொல்றேன்ல ப்ரோ அந்த பொசிஷனுக்குலாம் அதுதான் ப்ரோ செட் ஆகும். ஹோல் பிளேயர்னா அதுக்கு ஏத்த பொசிஷன் தான். சும்மா எல்லா இடத்துலயுமே போட முடியாது. நானும் பிஎஸ் பிளேயர் ஆகணும்னு அடா ப்ரோ நீ போட்டாரு பாருங்க ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ ஒரு போட அவ்வளவுதான் மொரட்டு போட சப்புடு செவிலிய காட்டி அரைஞ்சாரு. வளர்ந்து வரும் வெண்ணிச்சா ஆஹா முடிஞ்சு ப்ரோ. ப்ரோ நான் என்னோட ரீல்ஸ் வந்து 500 வியூவை தாண்டாது இல்லையா? அவனோட ரீல்ஸ் எல்லாம் 10,000க்கே போகும். அது என்னோட நல்ல கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டுருப்பேன். அந்த மாதிரி கோல்லாம் வா அப்படி இருக்கும். ஆனா அந்த கோல் ஒரு வியூ கூட போகாது ப்ரோ. 500 வியூ போகும். ஆனா நம்ம பசங்க எப்பொழுதுமே அந்த 500 வியூ போனாலும் வந்து கமெண்ட் பண்ணியா ப்ரோ மாசு ப்ரோ ப்ரோ சமா ப்ரோ அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷயம் அது அவங்களுக்காக தாங்க. இந்த தேவையில்லாத வேலை பண்ணாரா நீ இன்னும் விளையாடுறா போட்டா இந்த கிராஸ் அளவை தூக்குறதுக்கு தான் நீ வந்து அப்படியே ஒரு ப்ரோ பிளேயர் விளையாடுறியா? தமிழ் வெண்ணிச்சா தாக்கப்பட்டார் பாத்தீங்களா? இதுதான் கைஸ் பண்ணுவானுங்க. இதான் பண்ணுவானுங்க. இந்த மாதிரிதான் பண்ணுவானுங்க ப்ரோ. கண்ட்ரோலை வச்சு விளையாட முடியும். கண்ட்ரோல் வச்சு விளையாடலாம் ப்ரோ. இப்ப அதான் கொண்டு வந்துட்டாங்க புதுசா கண்ட்ரோல் வச்சு விளையாடுற மாதிரிதான். அவன் பாருங்க உளுந்தெல்லாம் எடுக்கிறான்டா. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கூட பண்ணது கோல் மட்டும் உழுவல. இப்போதைக்கு இல்ல ப்ரோ இவனுங்க விளையாட போறான் ரொம்ப மொரட்டா போறானுங்க. விளையாட இங்க பாருங்க என்னமா பண்றான் தூக்கிட்டு போய் கிராஸ் போடுவான். அவ்வளவுதான் பண்ணுவான். அவனுக்கு அவ்வளவுதான் தெரியும். அதை தவிர வேற எதுவும் இந்த நம்மளாம் தெரியாது. 4 ஸ்கில்ல இதை கத்து வச்சுக்கிட்டு பாருங்க சொல்லல எனக்கு இவ்வளவுதான் ப்ரோ தெரியும். இவனுக்குலாம் தள்ளி ப்ரோ. To pass up the chance to run up the defense. He loves those duels. Well, you can't grumble when a player at least tries to make something happen. ஒரு ஃபேன்சி மூவ் மட்டும் போட சொல்லுங்களேன். எத்தனை ஃபேன்சி மூவ் பண்ண ஒரே ஒரு ஃபேன்சி மூவ் அவனை போட அவ்வளவுதான். 4 பாஸ் மட்டும் தான் defending at least because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack and that seems to be the plan. பாருங்க ப்ரோ பண்ணுவானுங்க. பாருங்க இத பாருங்க. டோனி ப்ரோ சண்டே மட்டும் மொபைல் லைவ் வாங்க ப்ரோ போடுவோம் ப்ரோ மொபைல் ப்ரோஜெக்ட். கண்டிப்பா ப்ரோ நான் லைவ் வரது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அது கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. ஆனா ப்ரோ நமக்கு அப்படியே முடிச்சு விட்டுருவானுங்க. லாஸ்ட்னு வரும் பாருங்க. நான் சொல்றேன் பாருங்க இவ்வளோ லாஸ்ட்னு வரும். நம்ம சோகத்தோட வீட்டுக்கு போக வேண்டியதான். நானா வரலடா தயவு செய்துடா போட்டுறாங்கடா மொரட்டா சொன்னா இல்லையா? எனக்கு தெரியும் இவ்வளோ லாஸ்ட்னு வரும். ஏன்னா அவனுங்க ஆரம்பத்துல இருந்தே என்ன குத்துறதுக்கு தானே ரெடியா இருக்கானுங்க. இது வந்து ஏத்துக்க முடியாத இது ப்ரோ. வந்து வீம்புக்குன்னு என்ன ஏதோ எதுக்கு பண்றானுங்க. எதுவும் கொனாமி எதுவும் ரீல்ஸ் சைக்கிள்ஸை பார்த்துட்டானா அவன் பார்த்தனால எதுவும் இது மாதிரி பண்றானா இல்லை அவனுக்கு டிரான்ஸ்லேட்னு தெரியாது ப்ரோ. தமிழ் தெரியாது. இப்போ வர ஏஐ டிரான்ஸ்லேட்ல போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால எதுவும் இங்கிலீஷ்ல பார்த்து சாவடிக்கணும்லான்னு போட்டானா என்னன்னு தெரியல. ஓகே விட்டானுங்க அவ்வளோதான் கைஸ். இருந்துச்சா கொனாமி ஹாப்பி கைஸ்.
Release PP. Bro, which camera setting bro use? Can you show me that first? Can you show me that? Bro, நீங்க இதுல விளையாடுறீங்களா? PS விளையாடுறீங்களா bro? PS விளையாண்டா I'll show you. சரி guys, அவ்வளவுதான். 42,000 வந்து இறக்கி விட்டானுங்க லபடே பசங்க. இது கேம் அவ்வளவுதான். எதான் பண்ணுவானுங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுமே ப்ரோ. தேன் சூடரே தேன் சூடரேன்னு கேட்டுக்கிட்டே அப்படியே போய் படுக்க வேண்டியதான் நண்பர்கள். ப்ரோ பிஎஸ்ஆர் ஜோன்ஸ் ப்ரோ மொபைல் டிவிஷன் போய் காட்டுங்க ப்ரோ. நான் மொபைல் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு உண்மையாக ஒத்துக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு விளையாட தெரியாது ப்ரோ. பிஎஸ்லயே எனக்கு விளையாட தெரியாது ப்ரோ. நான் ஒரு பாட்டு தள்ளி தான் ப்ரோ. நான் மொபைலுக்கு ஓடிடுறேன். நான் மொபைலுக்கு ஓடிடுறேன். எப்பா என்ன பண்றாங்க ப்ரோ? இவனுக்கு இப்படிதான் ப்ரோ போடுவானுங்க. மொபைல்ல கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. இதுல ரொம்ப போடுவானுங்க ப்ரோ. டு தி கோர் போடுவானுங்க ப்ரோ. அதை வந்து நம்மளால ஏத்துக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் இங்க நடக்கும். பிபி லோக்கி ப்ரோ, நான் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாலே அனுப்புறேன் ப்ரோ. கோச்சுக்காம எனக்கு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணி விடுறீங்களா? இன்ஸ்டாலே உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன். பிசியா? ஓகே 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 ப்ரோ. நான் கஸ்டம் தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு அதை ரெடியே பண்ணி தரேன். இவனுங்க பண்ண டென்ஷன்ல எனக்கு வந்து அந்த மைண்டே வராது. நான் சார் இஷ்டத்துக்கு கொடுக்க முடியாது. அதனாலதான் கோச்சுக்காதீங்க ப்ரோ. நானே உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணிடுறேன். டிஸ்கார்ட்ல இருந்தா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை. பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. ஹாய் டேவிட் ப்ரோ, பாய். தூங்க நாளைக்கு பாப்போம். ரமேஷ் அபிஷியல் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம், அவருக்கு கேமரா ஆங்கிள் மட்டும் காட்டிட்டு அப்படியே லைவ். மண்ட பாயெல்லாம் இந்த இடத்துக்கு அவ்வளவுதான். மண்ட பாய் சதறி இருப்பாரு. பாத்துருந்தாருன்னா சதறி இருப்பாரு கண்டிப்பாக. ப்ரோ கொஞ்சம் காமிங்க ப்ரோ. முடியுமா? எப்படி ப்ரோ பண்றேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ முடியுமா? என்ன ப்ரோ காட்டுறேன் ப்ரோ. ரோகி ப்ரோ மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்க. இதான் ப்ரோ ஜூம் 0, ஹைட்டு 10, ஆங்கிள் 0. அவ்வளவுதான். இதான் ப்ரோ ஜூம், ஹைட்டு 10 அவ்வளவுதான். சரி கைஸ், அப்படியே இதோட ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். அப்படியே முடிக்கிறேன். பாய் ப்ரோ. சைகோ ப்ரோ பாய். லோக்கி ப்ரோ பாய். ரமேஷ் ப்ரோ பாய். மண்டா பாய். முகமது ப்ரோ. அபுபாய் நீ வரவே இல்லை, என்னன்னு தெரியல. மைமாவோட பேசிட்டு பண்ணீங்க. அப்படியே பாய் மண்டா பாய். எல்லாத்துக்கும் பாய். ஃபெலிக்ஸ் ப்ரோ இருந்தா உங்களுக்கும் பாய். சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். பாய் பாய். தேங்க்ஸ் ப்ரோ, நீங்க கேமரா சூப்பரா ஆயிருக்கு. ஓகே ப்ரோ, அதெல்லாம் இது என்ன ப்ரோ இருக்கு, அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே பபாய் கைஸ். பபாய் கைஸ் ப்ரோ. தேங்க்ஸ் நான் இதுக்கு ப்ரோ, அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ.